Okay. Welcome to the last session on accounts revision, company accounts. One of the beautiful topics. Nice t-shirt, Subiksha. Thank you. Same to you. Yes, sir. Same. Yeah. So, company accounts. One of the compulsory questions. Normally, sixth question. 6A, sometimes 6A and B, either 10 marks and 5 marks or 15 marks straight away. Rarely 20 marks also they can ask. Nobody can stop them from asking. So, compulsory question. So, directly get into the accounts. First point, issue of securities. Company can issue equity shares who are the absolute owners. Preference shares, they are the mere owners. Both are owners. Both equity shareholders and preference shareholders will get a dividend. They'll get a dividend, profit share, only when there is a profit and when it is declared. Debenture holders, they are not shareholders. They are the loan creditors. They are the lenders. They get a fixed rate of interest, whether or not there is a profit. Whether or not there is a profit. First point. Now, issue of security, the entries are absolutely same, whether the issue, preference share, equity shares, or debentures or bonds. Now, issue can be at par, issue can be at premium, issue can be at a discount. Issue at par means, Nikhil, very good. Issue price is equal to face value. Premium is equal to, premium means issue price is greater than the face value. Issue at a discount means issue price is lesser than the face value. Shares. I reiterate, shares cannot be issued at a discount to the public. Debentures can be issued at a discount. Debentures can be issued, first point. Shares, however, under section 54, can be issued to the employees under ESOP, employee stock option plan. Okay, you can issue to the employees at a discount also. Fine. Premium is concerned, no restriction of whatsoever nature. Now, if you're issuing 10 rupees share at 12 rupees, 2 rupees extra, what you call it is called premium. 10 rupees share, if you're issuing it at 9 rupees to the employees under ESOP, 1 rupee is called discount. Premium is an optional law. If you want, you can issue at a premium, you can, issue at whatever amount, blah, blah, blah. Premium is normally accounted at allotment stage, unless specifically they said it's given at a application stage or call stage. That means premium can be collected at any stage. Whereas discount, reading, if you remember the regular class, discount is always at a allotment stage. Always. Option nahi hai. Discount is always at a allotment stage. Next. So, whenever you do issue, theoretically, when there are 10 lakh shares issued, 10 lakh shares are subscribed by the public. Practically, it doesn't happen. Either 10 lakh shares issued, public has taken up 8 lakh shares. Since listed companies today have to go for 100% subscription, so either public has taken up or underwriters you have to issue the shares. So, whereas 10 lakh shares are issued, but public has taken up 14 lakh shares. That's called over subscription. Whenever there is a over subscription, board of directors are the ultimate authority to decide about the issue. If you remember, it may be as stupid as only Mamata, Kavita, Babita, Sunita, Ata, Ita, Tata. All those persons only you can issue the shares. Anybody's name ending with Ta, Anta. Stupid. I know it's stupid. So it can be as stupid as like, because board of directors are the Madhumita, Ninu Bharatama. Oligiga, Nanu Bharatinalva, Tata Jyothi, Avaratama, Ninu Bharat, Tata Jyothi. Okay. So you give the shares only to these people. I'm giving an exact example. Otherwise, normally they go by FIFO, first in, first out. Whoever has applied first, give them first. Or Cluster. Look how fast you corrected yourself in a matter of 15 days, sir. Earlier when I said chorus ali FIFO LIFO ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ FIFO ಅದಕ್ಕೂ LIFO ಅಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ LIFO ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಚಂದನ if you are issuing the shares to those who applied at the end, if you are issuing them first, it's meaningless alva. Those who are trusted you, first you give them the shares. Those who are not trusted you, don't give them the shares. So FIFO is one option. Cluster athava grouping. Cluster athava what? Grouping. Yeah, grouping. So like individual versus institution, Indian versus foreign, etc.
Commonly followed is parota. You know, Rishma? Prorata. A prorata allotment where the allotment will take place on a proportionate basis. On a proportionate basis. So 10 lakh shares are issued. Public has taken up 14 lakh. 14 is to 10. There is nothing but 7 is to 5. You can make an allotment. I hope you are understanding. Excess application enna pandrathu? Either you can refund it, but generally they adjust toward the subsequent call against what allotment or call as the case may be. Next, what are the accounting entries? Roman number 1, application stage, receipt entry. I don't know who are my shareholder. I don't know who are going to subscribe for share. That's why first receipt entry, bank account debit to equity share application account. Then at the allotment stage, check up whether applications are correct, properly entered, form has been correctly entered, whether the details like PAN, permanent account number, the income tax will there, whether they are given the same. Sometimes maybe Aadhaar number also might become mandatory over a period of time. Have they given all the data? Valid applications will be allotting the shares. Whoever is given. So check everything. So at allotment stage, if everything is all right, transfer share application to share capital. So application stage in Bharat, there is only one entry. Bank account application. Allotment stage, there are 3 entries. Application to share capital. So application stage in Matra Shashank, first receipt. Because we don't know who are our shareholder. Allotment and onwards, sir. First part is due entry. Then part, share allotment account to share capital, bank account to share allotment. Next. If there is a call scenarios, either you can open call scenarios account or you can retain in the concerned account itself. Next, if the shareholders are not paying the money, so whenever I make a call, then the shares, after giving reasonable opportunity, Ganesh, cancel okay. So once second time you call, third time, continuously they are not responding, then last notice has to be given saying that we will cancel your shares if you do not make the payment this time. So then you cancel forfeiture entry. Share capital account debit, securities premium account debit, with amount called. One by one. Subhiksha, first. Share capital account debit with the amount called up. Security premium called up, sir. Yeah. That cash foundation teacher will never do a mistake, ma. Continue. Security premium reserve account, if and only if not collected. Excellent. To concern call on which the amount is not paid. Call scenarios. To discount if originally issued in. Right. Okay. Repeat, Nisarga. Nisarga. Next, who else was telling the answer? Eliga. Nandi Chero. Share capital account debit, securities premium account debit. Nandi, share capital account debit with amount called up, securities premium account debit if and only if not collected, to discount on issue of shares, compulsory if issued a discount, then to calls in arrears account with the amount of arrears, and then to forfeiture shares account, that is amount already collected. Already collected. Super. Very good. So this is a complete forfeiture entry. Okay, next reissue entry. Guarantee. Reissue issue entry. Bank account bank account debit, the amount which is received, discount on issue of shares if they were originally issued at discount, and forfeited shares account with the balance amount, if any, to share capital account. Share capital account. That is the amount which is called up, and the securities premium account. Excellent. Security premium account. So next, last one. After forfeiture and reissue, Achal, whatever amount lying in forfeiture account should be transferred to capital. What entry?
Forfeited shares account debit to share capital. Forfeited shares account debit to capital reserve account. Right. So let us quickly get into the material straight away. And because we have done very recently, we have done very elaboratively. In the recent ನೆನಪಿರೋದ್ರಿಂದ network issue ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. I still don't have Wi-Fi, but I'll manage. Page number बोल रहे 22. Recently we have done very elaborately. Any point if you don't understand, ask Ilekya. So important sections of the company accounts. I told you. All sections bad madu. Ello on kade accounts atho company law dalli use agutte. 2 within bracket 20. Company means a company formed on this side or the previous company law. 2 within bracket 40. Financial Varshini Gaudra. 268 private company. 271 public company. Other than private company, is called public company. Private company restriction, limitation, and prohibition. Issued premium is 52. Delta is repeated. Consider Shakespeare. Yes, sir. Yes, sir. Is what? Issue at a discount. You cannot issue at a discount. 54. Set equity shares. Employees ke kodbodu. Set equity the ESOP. 55 is redemption of preferred share. 63 is bonus. 68 is buyback. 129 talks about financial statement. 133 is accounting standards. There are so many schedules, but what relevant for you is Kushi. Schedule 1, MOA and AOA. Schedule 2 is depreciation ke liye useful life. Schedule 3 is balance sheet and debt. Types of shares. Preference shares, which has got a preferential right over, highlight ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, over preferential right over equity shares. Over equity shares ಆಗಬೇಕು. Preferential rights over equity shares with regard to payment of dividend and repayment of capital in the event of winding up. In the event of winding up. Material idea? Yeah. Next. Maximum period for which you can issue is 20 years. However, 30 years if it is a infrastructure companies. Next. Ordinary shares other than the preferential shares. Equity share also called ordinary shares. Next. 2 important documents. There are corporate theory. Oh, the other accounts. Memorandum of association. There are 6 clauses. No class. Name, object, capital, liability, association, situation. Next, articles of association is basically for what? Internal management of the company. Next. It is not just for company accounts. It comes everywhere. Financial statement concept only. Section 2, clause 40, section 129. Schedule 3, financial statements of companies, part 1, balance sheet format, and part 2, statement of profit and loss. Fixed asset, now called PPE, 3 conditions: held for long period, used in revenue generation, not held for resale. So, any asset which is held for manufacturing, like plant and machinery, administrative purpose, and not held for resale, they are called PPE. Next. All depreciable assets are fixed assets, but all fixed assets are not depreciable assets. Example, land and livestock. Fixed assets shown at original cost less accumulated depreciation. Investments, long-term minus value at cost, short-term. Minus arrow mark antaki. Oh, sorry. Long-term is equals to value at cost, short-term value at cost or fair value, market value, WEL. Whichever is less. Whichever is less. Long-term valued at cost. Then short-term, it is called current investments. Short-term, current, valued at cost or fair value, whichever is less. Fair value is also called market value. Next. Types of inventory: raw material, work in progress, finished goods, loose tools, stores and consumables, machine spares, if it is generic in nature. They are all normal inventory. There are general notes, not necessarily company account notes. So, all are the same. Next. Working capital is equal to current assets minus current liabilities. Capital work in progress. Fixed assets under construction. Example, building under construction. Capital work in progress. Asset under construction. Building under construction. Machinery under construction. They are all called capital work in progress. Next.
Contingent liabilities, example, pending court cases, bill discounted, etc. Net worth is equal to equity is equal to One owner's more definition. Net worth ಗೆ multiple name ಇದೆ. Net worth is equal to is equal to equity is equal to owner's fund is equal to share capital, including preference shares plus profit, all reserves minus profit and loss account, debit balance minus miscellaneous expenses to the extent not written off. Use expenditure ಅಂದ್ರೆ they are nothing but now fictitious in the bracket. Fictitious. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? It is also called proprietary funds. Equity also includes preference share capital. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Equity shares does not include preference share. Equity includes preference share capital. Yeah. Next. Whatever. Security on debentures can be fixed or floating charge. Interest accrued and due and interest accrued but not due shown under current liabilities. No restriction on premium under section 52. No discount under section 53. Exception. No restriction on premium. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ಯಾ? ಎರಡು ನೋ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 52. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗೆ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಏನಂತ? ನೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಶ್ಯೂನೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. Exception, security shares under section 54. This criteria is not for reissue. Under reissue, maximum discount can be amount already collected. Exceptions where equity shares under section 54. The criteria are not for reissue. Under reissue, maximum discount is equal to amount already collected. Entry for issue of shares. The entries are application stage, receipt entry, bank account debit to shared or debenture application account. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. So whatever is the share, equity share ಆದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? equity share application. Preference share ಆದ್ರೆ preference share application account. Next. Allotment stage, A transfer entry, share application account debit to share capital. And so bank account ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ A1 ಇದು A1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಇದು A2. So application stage and receipt entry. Receipt entry. So allotment stage is transfer entry. Bank to share application, share capital. So if you observe share application gets cancelled, what is left out then? Bank account debit to share capital. We have done multiple questions. Yeah, continue. Share allotment account. From now on, ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೀಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೂಫಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಮ್ಮ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. First due entry and then receipt entry. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Next, continue. Due entry, share allotment account debit, discount on issue debit or to share capital to securities premium. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀ. ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ ಬಿ ಇದ್ರೆ. ಅದನ್ನ ವಿಶ್ವೇತ್ ನೀನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎರಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪರಿಶೀಲಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ ಡೆಬಿಟ್, ಇಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಇಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಅಥವಾ ದಟ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ನಿಖಿಲ್? Receipt entry, bank account debit to share allotment account. Call stage, due entry, share first and final call account debit to share and capital account. And receipt entry, bank account debit to share first and final call account. Or summary of the above: bank account debit, discount on issue of shares debit to share capital,
face value called up, to security premium, if any. So discount or premium ultimately ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ನಮ್ದು ultimate objective ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಬರೀ section 53 and 54 no discount issue no issue at discount of shares issue ಬರಬೇಕು repeatedly no issue of shares at discount semicolon greening kalli vidatri debentures can be vidatri butro injana idara vidatri alle no Yes, sir. hi yeah so no what issue of shares at discount semicolon debentures can be issued at a discount issue ಮಾಡಬಹುದಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಡನ್ Yes. ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಡು ಇಟ್ ಎಸ್ ಓದಮ್ಮ Only at application stage, first receipt entry and then transfer entry. In all subsequent stages, first due entry and then receipt entry. How many times we have told this? ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಗುಯ್ ಅನ್ಬೇಕು ಕಿವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೈ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಗುಯ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕು ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಒಂದು 100 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಿನಿ ಗೌಡ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ Yes, sir. ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಂತ next continue. Securities premium is normally at allotment stage, whereas discount is always at allotment stage. Always at allotment. Discount is a compulsory law. Next. Pro rata allotment, proportionate allotment in case of oversubscription. Maximum rates, calls in arrears 10%, calls in advance 12%. Interest. The maximum interest rates. ಅದು ಮೊದಲು 6 and 5 ಇತ್ತು ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. So last class ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ maximum interest rates ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ interest rates ಅಂತ ಬರೀ calls in arrears 10% per annum, calls in advance 12% per annum. How to remember easily? Calls in rates. arrears and EVR. Yeah. So I like it. Good. You're answering well. Happy. Okay. So calls in arrears andre I am a shareholder. Samvita Limited is a big company. Whereas I am a chota mota shareholder. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನೋ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಕಾಸಿಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ 10% per annum. Whereas if I would pay the money early advance, company is big, Samvita Limited, big company, she can pay interest at what? 12% per annum. So shareholder has to pay at what rate? 10% per annum. Company has to pay at what rate? 12%. Remind me, last example ಬಂದಿತ್ತು the interest question. This all ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but let me remind me at the end to discuss. This is the beauty. Odama. Yes, sir. Go a little slower. Extremely important. Yeah. ಇದೊಂದು n number of times we discussed. Every alternative exam ಅಲ್ಲಿ forfeiture ಬರುತ್ತೆ. Alternative exam ಅಥವಾ 163 exam. Very important. Issue of shares ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇವತ್ತು ಓದ್ತೀನಿ. Forfeiture entry. Share capital account debit with the amount called up. Securities The amount called up. Securities premium account debit if and only if it is not collected. If and only if it is not collected. If already collected, why the hell you should cancel here? There's no necessity. Next. To calls in arrears account with the amount of arrears. To shares forfeited account with the amount already collected. To discount on issue of shares account with discount amount. Compulsory with discount amount, if any, must issue discount on issue again compulsory cancel ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 100 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಸ್ 1 ಕೇಸ್ 2 ಕೇಸ್ 3 ಕೇಸ್ 1 ಕೇಸ್ 2 ಕೇಸ್ 3 ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, sir. Yes, sir. So share capital debit ಮತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇಂತರ ಯಾರೋ ನಂದೀಶ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೇನಾ share capital debit ಅಲ್ಲ share capital debit with the amount Called up. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
discount compulsorily credit, security compulsorily debit. ಏನು ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Reissue entry. Bank account debit. Amount received. Bank account debit. Amount received. The amount received. With the amount received ಅಂತ ಬರಿ. Typing ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. Amount. With the amount received. ಅಚ್ಚಾ. Next. Discount on issue of shares. Debit. Original discount if any. Shares forfeited account debit. Balance discount to share capital account. Face value called up to securities premium account. Premium collected on issue. ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Print agilla sir, ನನ್ನ book ಇಂದ ಓದಿದ್ದೆ. Very good. Excellent. I like it. Okay. So you are right. So to share capital account, face value called up. Securities premium on reissue if any. Next. Transfer entry. After the reissue, profit relating to reissued shares should be transferred to capital reserve account as under. Relating to reissued shares. Should be transferred to capital reserve account as under. Forfeit shares account debit to capital reserve account. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yeah. Debenture section 71. It is an instrument acknowledging the debt loan. It carries debenture ku share difference ಏನು? Debenture is a loan, share is a owner's funds and lender's funds. Next. It carries fixed rate of interest, compulsory irrespective of profit. They are normally secured, fixed charge or floating charge. Collateral. Such charge details must be printed on debenture certificate. A certificate print agade. Such charge details, Pratiksha, must be printed on what? Debenture certificate. Certificate alla, Nikita. Certificate bari, certificate bartare. Certificate. Next. Full stop and continue. Charge must be created with the on the way to also Kendriya Sadanta Koramangalal ide. Charge must be created with the R2C. Registered company. Registrar rara registrar aita REGISTRAR registrar of company. Isarga okay. Next. Collateral security. Collateral security andre ಏನು? Additional securities. ಓದಮ್ಮ. Collateral security means additional security issued, takes effect upon default of original loan. It can be merely disclosed below the original loan or pass entry as under. Debenture suspense account debit to debentures account. Issue entry for debentures on terms of redemption. Pass normal issue entry. Based on the terms of redemption. So normal issue entry ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುರ್ಕ್ಸ್ಬೇಕು. ನೆನಪಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. That's why I'm not going in detail. ಓದಮ್ಮ. Pass normal issue entry like shares and turksu insert loss on issue of debentures account debit to premium payable on redemption only when redemption is at premium. Yeah, ಅಲ್ಲಿ loss on issue ನೇ ಬರೆಯಬೇಕು. So at the time of issue of debentures, we decide at what rate you are going to pay after 5 years. So ಅದಕ್ಕೆ loss on issue debit to premium payable only for redemption term. Alva. Next. Notes. Reserves include general reserve and profit and loss account, profit prior to incorporation, CRR, CR and revaluation reserve. Yeah, all reserves include everything. And which is the bracket? All reserves belong to whom? ಹೇಳಿ ಒಬ್ರಿಬ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ಹೇಳಿ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅದೇ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಪೋಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಬ್ಲಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲಂಡರ್. ಇಬ್ರು ಲೈಫ್ ಅಲಕ್ಕ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಹೇಳಿಗ
Now, why do you take risk? Take risk. All reserves belong to equity shareholders. Shareholders Allah, equity shareholders. They are the real owners. Vicha. Deepika. Next. Free reserve includes general reserve plus profit and loss account. Investment fluctuation reserve plus dividend equalization reserve. Free reserve pakabari. But reserves available for declaration of dividend. Reserves available for declaration of dividend. They are called free reserves. Next. Redemption of preference shares, maximum 20 years, 30 years in case they're issued in respect of infrastructure projects, premium on redemption, debit to security premium or free reserve. Yeah. So preference shares 20 years or 30 years in case of what? Infrastructure projects. For debentures, 8 timings, sir. 10 and 20 years. 10 and 30 years. Very good. Same thing, 10 and 30 years. Next. Security premium is a reserve, whereas premium payable on redemption of debentures is a liability. Green saree concept. Akka and Anna. Security premium is a reserve. Green circular. Security premium, Ramakrishna Bhatta. Free reserve. Is a reserve. Free reserve. A reserve. Premium payable on redemption. Payable. Code pay. Code pay is a liability. Important. Next. Debenture interest or dividend always at percentage on nominal value of paid up amount, not on premium collected. Always on nominal value of the paid up and not on premium collected. I'll talk about example 1. Rupees 100 lakh, 12% debentures issued. Up to 92 lakh. Answer. Interest expense is equal to 12% of 100 lakhs. Right, very good. 100 lakh to 12%. Face value. So ask. What is it now? 12 lakh. Next example 2. 10 lakh shares of rupees 10 each. 10 lakh shares of rupees 10 each. Come on. 8 called up and paid up. Called up and paid up. Dividend proposed. Dividend declared. This one. Dividend declared 30%. Answer. Face value paid up is equal to 10 lakh into 8. 80 lakh. Dividend 80 lakh into 30%. These are very important basic provisions of life. And in introduction, I didn't go in detail because very elaborative recently class but still spend very recently compare accounts multiple questions just 80 lakh dividend equal to 80 lakh into 30%, 24 lakh. Understood? It's all right. Yes, sir. 80 lakh into 30%, 24 lakh. Only 60 car didi in class. Everybody understood? Everybody understood? Yeah. Next, one more example. Example 3. Infosys issued 10 lakhs shares of face value 5, which with on designing. Infosys issued 10 lakh equity shares of rupees 5 each at rupees 2,000 per share.
dividend at the end of the year 40% to RMS. Ultimate issue entry. Bank account debit 10 lakh into 2000. Nikita, yaro? Bari agare. When you land some Arabangal Nodake? Dala? Oda? Oh, okay. Bank account debit 10 lakh into 2000. 1 lakh, 10 lakh, 10 lakh shares into 2000, 20,000 lakh. To Madhumita, equity share capital. Headache. 10 lakh into 5. Very good. 10 lakh into 5. Excellent. 10 lakh into 5. 50 lakh. To securities premium. 10 lakh into 1995. 10 lakh into 1995 is equal to 19950. 19,950 lakh. Gottaita. This is ultimate entry, right sir? Dividend entry. Dividend entries, small a. P&L account debit to dividend payable. How much? Amita. 50%. 40% into 10 lakh into 5. Already is left alley. You are right, you right? Share capital is still left alley. 10 lakh into 5. Okay, 50 lakh is already. So, P&L account dividend payable 50 lakh is 30%. Already 50 lakh is 50 lakh is 30%. 1.5. 15 lakh. Dividend 30% 40%. 40%. I 10% 50 lakh into 40%. I 20 lakh. Grammar in sentence P&L account dividend payable 50 lakh into 40% like 20 lakh. And dividend payable account debit to bank account 20 lakh. Dividend payable account debit to bank account 40 lakh within the bracket to be paid within 30 days from the date of declaration. Corporate law. First declare model, then declare model within 30 days to be paid within 30 days from the date of declaration. There is a sum and substance of combined accounts. In 15 minutes, regular class model is full on the heaven will see. Ready? No. Company accounts. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ 200 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಜಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದು ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ತುರ್ಸಕ್ಕಾಗದೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 400 ಪೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ದ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೇಂಟೈನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಮೇಂಟೈನ್ ಸಪರೇಟ್ ಬುಕ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬುಕ್ ಈ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ company account. Ready? Catch me if you can. Company account. Number 1. Major sources of raising finance. Dash issue of securities. Securities issue of securities. Number 2, securities can be in a regular class beautiful like flow in the notes. Not
Securities can be, if I miss any point, you can cover up from there. 2 RMRs. Or it, own, 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 another 2 RMRs. Equity shares, real owners. I'm giving short and fast notes. Are you able to absorb? Yes, sir. Equity shares, real owners, right side. Preference shares, mere owners. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಓನರ್ಸ್ ಟೈನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ओनर्स यस ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ लायन को पकड़ने वाला को शेयर होल्डर नहीं बोलते हैं शेयर होल्डर्स ಅಂದ್ರೆ ओनर्स नेक्स्ट so both are owners mere owners MERE which means ಹೇಳ್ತಾನೆ mere owners ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ MERE mere owners ಅಂತ ಅವನು ಎಂಟಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಡೆಟ್ ಸಾಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಓನ್ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆಟ್ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಸಾಲ 2 RMRs left side debentures right side bonds bond category issued by government or PSU. When the government issues, it's called bond. When public sector undertakings, PSU, public sector, BMRCL, Bangalore Metro Railway Corporation Limited. So all those things are bonds. Right? Next, point number 3. Shares carry dividend. Shares earn or carry dividend, only when there is a profit, including preference shares. Only when there is a profit, which is the bracket, including preference shares. Profit irbeku, dividend declare ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಜನಾ semicolon. Debentures or bond, fixed interest, irrespective of profit. Correct? Next point. Entry for interest. Say 100 lakh 12% debentures issued on 1st July 2022. 100 lakh 12% debentures issued on 1st July 22, interest payable on 31st December and 30th June every year. To stop, no interest paid during the year. No interest paid during the year. No interest paid during the year. Full stop. Financial year 22-23. Financial year 22-23. 2 RMRs. Left side. P&L. Company P&L account. Which pages of accounting? Accrual. Accrual under section 128. Accrual is must. Accrual under section 128. Interest expense account debit. Anybody ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎನಿಬಡಿ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎನಿಬಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಎನಿಬಡಿ Debenture says I don't want to think smart. They LBM try ಮಾಡಿ. Yeah. Anybody? Nikita, Samita, Madhumita, Ata, Ita, Tata. ಹೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ
ಸರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಂದೀಶ್ ಹೇಳೋ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 100 lakh into 12 by 100 into 9 by 12 months. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. 6/12 ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ P&L accrual interest expense 100 lakh into 12 by 100 into 9 by 12 months. ಅಕ್ಕ 1st July ಇಂದ 31st March ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 22-23 ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. 22-23 ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಬರೀಲ್ವಾ ನೀವು? ಸರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6 months ನ ಸರ್. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಚಾನ್ಸ್. 100 lakh into 12 by 100 into 9 by 12 months 9 lakh. 2 TDS payable. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು? ಟು TDS on interest ಅಥವಾ TDS payable. ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ? ಆಗಿನಾ? Yes sir, ಬಂದಿದೆ. 9 lakh into 10%. ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. 9 lakh into 10% ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Yes sir. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಇಲ್ಲ ನಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಮದುವೆ ದಿನನೂ ನಗಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಅದರ ನಂತರ ನಗಕ್ಕಿಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಟು TDS payable 9 lakh into 10%. ಅವ್ನು ನಗ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟೆ. 9 lakh into 10% 90,000. 0.9 90,000. 9 lakh into 10% 90,000. 2 debenture holders bar bank account. 2 debenture holders account ಬರೀ 2 debenture holders account. Balance 8,10,000. First entry. Small b. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಂತ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 9 months. ಎಕ್ರೂವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ರೂಸ್ ಫ್ರಮ್ 1st July to 31st March. 9 ತಿಂಗಳು 9 months. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 2 TDS ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಕೇಳೋರೆ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. TDS ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ಸೋರ್ಸ್ 194, 193, 194A of the Income Tax. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 2 TDS payable 90,000. 2 debenture holders Subhisha 8,10,000. Let me first finish account on that. Next, small b. TDS payable account debit 90,000. Debenture holders account debit 8,10,000. To bank account 9 lakh. First ಅದು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ, ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. To bank account 9 lakh, which is the bracket, paid to government and debenture holders. Narration correct ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? TDS is paid to the government, 8,10,000 is paid to the debenture holders. ಪುನೀಚಾ? Next, small c. P&L account debit to interest expense. ಎಷ್ಟು ನಂದೀಶ್? ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಂದೀಶ? P&L account debit interest. How much, Subhisha? 9 lakh. 9 lakh. So ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ P&L account ಚಿಕ್ಕದು P&L ಅಲ್ಲೇ leave 2 lines. 2 finance cost ಅಥವಾ interest expense 9 lakh. To finance cost or interest expense is to 9 lakh. सबको समझ में आ गया? Yes. So completely right side. There are so many multiple special objectives I am going for 15 minutes notes only. Right side. In the balance sheet. Now you know the format. Sri Rama, Sita, necessary or capital. So balance sheet. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ balance sheet format ಹೆಂಗೆ? Vertical format. ಇದು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಲೀವ್ 2 lines, ಇಲ್ಲಿ NCL ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಲೀವ್ 2 lines, CL ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇದೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಲೀವ್ 2 lines, liabilities at non-current liabilities 12%. Under that non-current liability ಕೆಳಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇದನ್ನ 2 marks ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಈ ತರ.
ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ 2 marks, true or false starting ಅಲ್ಲಿ. So non-current liability, under that long-term borrowings, under that 12% debentures, 100 lakh within the bracket, secured against ... Disclosure of securities Suhasra is a must. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Now leave 2 lines. Current liabilities. ಸೊ ನಾನು ಖಾಲಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಲೀವ್ 2 lines. ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಲೀವ್ 2 lines ಅಗೇನ್. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. Other current liabilities. Underline. Under other current liabilities, ಬರೀ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ interest accrued and due. Everything we have done in the class. 125% syllabus cover ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಡನ್ಲಿ 2 marks ಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? 98 ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್. ಐ ವಾಂಟ್ 100 ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ತಗೋತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ. ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. 100 lakh into 12/100 into 6/12 months. 100 lakh into 12/100 into Vidya, currently 6/100. संदना, यस. अभी आगे क्या वीडियो? हाँ, तो अभी तक वीडियो ऑफ था, यस सुखा दिया. 100 lakh into 12/100 into 6/12 months. 6 lakh. ಅದೇನದು ಆಕಾಶ್? in the bracket 1st July to 31st December 22. 1st July to 31st December 22. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಸುಹಾಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸುಹಾಸ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. I can make out there is some issue there. Yeah, interest accrued but not due 3 lakh within the bracket 1st January 23 to 31st March 23. 1st January 23 to 31st March 23, comma, which is payable in June 23. This is an important concept for 2 marks. 2 marks ಇಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮಧುಮಿತಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೌ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ರೂವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬಾಬಾ. ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವೆದರ್ ಯು ಪೇ ಡ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕ 1st July ಇಂದ 31st March. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? 9 months. 100 lakh into 12/100 into 9/12 months. That comes to the P&L account debit side. ಆ 9 lakhs ಅಲ್ಲಿ ವಚಿನಿ 31st December ಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But 31st December you are not paid. If you are paid, it will not come in the balance sheet. Since you are not paid, it is interest accrued Grishma and due for payment. Whereas January, February, March is not payable now. It is payable in the June next year. It is interest accrued but not due. Artha hai eldrigo? Yes, sir. Sabko samajh mein aa gaya? Important. Everybody understood? Yes, sir. Yeah. Alli interest accrued and be careful. They will ask you a question. Interest accrued and due is added to the loan under non-current liabilities anta. Answer is false. Idu true or false ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Interest accrued and due as well as interest but accrued but not due, both are shown under other current liabilities. Under current liabilities. समझ में आ रहा है? Current liability के नीचे other current liability के नीचे लिखना है. समझ में आ रहा है? ಅಲ್ಲಿ 6 lakh. ಓ ಜಿಯಾ ಜಲೆ ಕಿಧರ್ ಜಲೆ ಬರೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಳು? ಕೃಷಿ ಸಾನ್ನು ಅವಳು ಆಫ್ ಇರ್ತಾಳೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅವಳದು ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ಖುಷಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲದು ಖುಷಿ ಅವಳು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲಾ? ನೀವು ಖುಷಿ ಸೆ ಆಫ್ ಕಿ ಕ್ಯಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 6 lakh ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಬರೀ.
ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಹೇಳಿ. such 6 lakh won't appear in the balance sheet. Balance sheet ಏನು ತಿಗಲ್ರಾಟ ಬರುತ್ತಾ? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತರ ಬರುತ್ತೆ. 3 lakh ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 lakh ಪೇಬಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಿತಾ ಗೊತ್ತೇನೆ. 6 lakh खुशी या won't appear in the balance sheet. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Next, let's move on. Very good. Next point number 1, 2, 3 हो गया क्या? 5 हो गया 4. Okay, fifth point. Issue of securities. Issue of securities can be at par, premium, or discount. Which is the bracket? Shares at discount only to employees. Shares at discount. Shares at discount only for takadimi anjing antela kathakali style ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Shares at discount only to employees. Next, one number whatever. Subscription bar shares taken up by the public can be perfect, under subscription or over subscription. Next, over subscription. Normally BOD allots on FIFO basis. FIFO, first in first out, comma, or pro rata basis. Parota, correct. On parota ಮಾಡ್ತಾರೆ Punjabi parota basis. Dash, full stop and continue. Excess application adjusted towards allotment or call. Allotment or call. Entries ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ. Issue entry for ಅದೆಲ್ಲ. Next, stages dash practically entire amount at application. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಶಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Practically ಯಾವ ಕಲಿ Practically. Entire amount on application, semicolon. Theoretically ಕಳ್ಳಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಆತರ. Theoretically ಕುಳ್ಳಿ ಈ ವರ್ಡ್. So theoretically, comma, on application, comma, allotment and call. Application, allotment and call. Next, forfeiture entry. Comfortable forfeiture entry ಎಲ್ಲರೂ. Forfeiture for non-payment, semicolon. Reissue if decided by management. Reissue if decided by management at a minimum price of ಹೇಳಿ. Already collected. Excellent, Shashank. Very good. Amount already collected. Sufi. Amount already collected. Semicolon. Bharat. After reissue, transfer the balance in forfeited shares to capital. ಆಯ್ತಾ?
Very good. Example. Grishma Limited. 10 lakh shares. Grishma Limited. 10 lakh shares. 3 plus 5 plus 4. Mr. LBM. Grishma Limited 10 lakh shares. 3 plus 5 plus 4. Full stop. LBM beta. Subscribed 15 lakh 15 lakh shares dash pro rata allotment. I am giving short and fast. Pro rata in ratio 3:2. 2:3. 2:3 alla 3:2. 3:2. 15 ಗೆ 10 ಆದರೆ 3:2 ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಯ್ತು ಇಲಾಖೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3:2. Next. Next line. Mr. LBM. Jia Singh, if you want, you can write your name. Mr. LBM, who had applied for 3 lakh shares. Applied for 3 lakh shares. Delayed payment. I'm trying to give everything together. Delayed payment by delayed payment of allotment money. Sorry, delayed payment of call money. Call money by 3 months. Comma, interest charged at what rate? 10%. 10% per annum. Semicolon. Pushpit. Who had been allotted 2 lakh shares. Sorry, who had been allotted 1 lakh shares. 1 lakh shares. So, tala is what 1 lakh shares. Paid call amount also at allotment stage. Pushpit. Call amount also at allotment stage. Next. Mr. Gobal, who had been allotted 40,000 shares, defaulted at call stage. Comma, 25,000 of the 30,000 of these shares reissued at rupees 8 per share. 8 per share. JSM or alternative students ಬರೋದೇಂದ್ರು ಇದು ಬರತ್ ಬಂದವನೆ ನ್ಯಾರ ಇದಾರಾ ದೀಪ್ತಿ ಇದಾರಾ so at rupees 8 per share. ನಮಸ್ಕಾರ. At 8 per share. Next. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಪುಷ್ಪಿತ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನಡಲ್ವಾ? within the bracket 2 months. ಅಲ್ಲಿ within the bracket 2 months advance ಅಂತ ಬರೀ. 2 months advance. Okay. I think we are done with this. ಸಾಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Issue price is equal to first moment question is given, adu ಬರೀಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. Issue price 12. ನೋಡಿದಿರಾ 12 ಅಂತ? ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ we have done it. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. 12. 3 RMRs. Normal increase ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Application allotment call. Application ಎಷ್ಟು? 3. Allotment ಎಷ್ಟು? 3. ಎಷ್ಟು? 4. 5, sir. 5, sir. 5, sir. Application 3 ಅಲ್ವಾ? Good evening, colleague. Yes, sir. Application 3, sir. Allotment 5. Application 3, allotment 5, call 4. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು.
354, application 3, allotment 5, call 4. Visible? Screen is visible? Yes, sir. 5 left ಅಲ್ಲಿ green ink ಅಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ರಾವ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. Premium green ink ಅಲ್ಲಿ 2 rupees. How do you know 2 rupees, sir? 12 rupees issue price, 10 rupees face value. Understood? Yes. Next, right side, normal blue ink. Just into 2 rupees, this should be 3. 3, 3 and 4 connect. Face value. Yeah, the first point you should do. Everybody understood? Yes, sir. Next. Leave half page minimum working out ke liye. So let us write Roman number 1. Entries matra helodu. Roman number 1, A1. Application receipt entry. Eldrigu entries gotta anta ankodidini. You have done multiple questions on this. Bank account debit to equity share application account. Bekage heli. Eldru heli. 15 lakh into 3, 45. Yeah, application received is 15 lakh. 15 lakh into 3, 45 lakh. Got it? Which is the bracket barebeku? 45 lakh. 15 lakh into 3, 45 lakh. Underline. Roman number 1 done. Roman number 2, allotment stage. Under that A2. You know, equity share application. Equity share application account debit to equity share capital. Yes, 10 lakh into 3, 30 lakh. 10 lakh into 3, 30 lakh. Ultimately, all the shares, issue price shares allotted 10 lakh bari. All calculation pratiksha should be based on shares allotted 10 lakh. So you write 10 lakh into 3. Eldrigu artha agta idea? All calculations should be based on what? 10 lakh into 3. Next year now. Roman number. I think there is some network issue. Idaita? Eldrigu artha aita idu? Yes, sir. B1. Allotment due entry. Equity share allotment account debit. 10 lakh into 5. To equity share capital. 10 lakh into 3. 30 lakh. Greening Kalitanusri. To security premium. 10 lakh into 2. Correct actually. Equity share allotment account debit. Allotment entry correct. ಅದು ರಿಸೀಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 10 lakh into 5, 50 lakh. ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 lakh into 3, 30 lakh. ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿಎಂ 10 lakh into 2, 20 lakh. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Come back to working note. India. ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. Amount received on allotment. Working out. Amount received on allotment. Right. Total due 10 lakh into 5, 50 lakh. Consonant Madibari. I tried to cover all the adjustment in one small problem. 10 lakh into 5 is 50 lakh. Less excess application money. 5 lakh into 3, 15 lakh. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು. 5 lakh into rupees 3, 15 lakh. Statute or within the bracket ಬರಿ 45 lakh minus 30 lakh. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. You have allotted 10 lakh shares. How many people are subscribed? Nikhil, 15 lakh. That means 5 lakh extra. Every application, how much they give? Ganesh Shetty, 3 rupees. Adi Shetty.
5 lakh into 3 15 lakh extra ಬಂತು ಅಥವಾ ಸಮೀರಣ್ಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ 45 lakh but due entry was only 30 lakh rupees second entry 45 minus 30 15 lakh everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. Next, add Pushpit calls in advance. Yes, paid Pushpit guest shares. Read the sentence. 1 lakh. 1 lakh shares. 1 lakh shares. Read full sentence. Pushpit who had been allotted 1 lakh shares paid call amount also in allotment stage to Add Pushpit. 1 lakh into 4 shayad. Tala is ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು 1 lakh into 4 lakh. Next, less default by LBM ಇರಬೇಕು. Calls in errors. ಏನಂತ ಓದಮ್ಮ ಸುಭಿಷಾ? Mr. LBM applied for 3 lakh shares, delayed payment of sorry sir. Allotment ಇಲ್ಲಲ್ಲ, not allotment ಅಲ್ವಾ? I'm sorry, allotment ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Right, how much the total amount? 39 lakh. So 50 lakh minus 15 lakh plus 4 lakh, 39 lakh. Everybody understood, Baba? Yeah, it's very simple, it's not complicated. So they might mix masala, ಸ್ವಲ್ಪ step by step ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದೆ ಫಿಗರ್? Yes, sir. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ್ರೆ 50 lakh ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ್ರೆ ಓ ಗೌಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ನೀನು? 10 lakh into 5 50 lakh ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಎಷ್ಟು? 5 lakh ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. 5 lakh into 3 rupees ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 3 rupees. 5 lakh into 3 15 lakh ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋರು. ಪುಷ್ಪಿಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅವನೇನ್ ಮಾಡೋಣ? he has given call money also at allotment stage only. Add 4 lakh. Everybody understood? Yes. Right. So come back to the entry. Bank account debit working out 39 lakh. Equity share application account debit. Very good. 15 lakh. Extra 15 lakh, 1 5. 2 equity share allotment account. ತಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್? 50 lakh. I expect answers from everybody, not just from 3-4 spots. 2 share allotment 50 lakh. 50 ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 4 lakh ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಏನದು? Share first and final. Calls in advance. Calls in advance. ಎಷ್ಟು? 4 lakh. 4 lakh. Comfortably understood? Yes, sir. Next, Roman number 3. Call stage. Small a, due entry, or C1. Share first and final call account debit to share capital. With the 3, ಎಷ್ಟು? 10 lakh. 40 lakh. 10 lakh into 3, 4. 40 lakh. Equity share first and final call account debit to share capital 10 lakh into 4. Adu within the bracket baradu bitte barri. Is it not so become easy? 10 lakh into 4 40 lakh to share capital 40 lakh. Working out money. Amount received on call. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ ರೈಫ್. ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಲ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ, ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಡ್ಯೂ? ನಿಫ್ಟಿ 40 lakh. 40 lakh. Less already collected at allotment. ಅದೀಗ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಪುಷ್ಪಿತ. 4 lakh. 4 lakh. Yes, already collected ಅಥವಾ calls in advance at allotment 4 lakh ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಬರೀಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಲೆಸ್ ಅದು ಮೈನಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಲೆಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾಸ್
LBM ಇರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yes, sir. 8 lakh ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಳಗಾರ IR ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೋಡ್ತಾಳ ಅವಳಿಗೆ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಅಂತ. ಗುಡ್, ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. No, IRs are more smart, more intelligent. More. But how did you get it? Actually, as per some research, Agarwal's, Marwadis, then IRs, CA community, highest number of chartered accountant. Third or fourth position, IRs are there. Mangaloreans, they don't go to Ella. Uttidavalla science is over. Mangalore. That's why they have not come to commerce. Hello, no, I thought, our here doctor engineer. Illegal. Sir. How much is the call scenario, sir? Anybody? Very good. 2 lakh into 4. 2 lakh into 4 or 3 lakh into 4? Sir, 3 lakh into 4 into 3 divided by 12. You are now Kudu Kilkombarate in your calculation. 2 lakh into 4, she is right. You didn't observe the language like as usual. Sati Sati hit you observe Madala. A language in also over there. Like any over there. Read a man. Mr. LBM would have applied for 3 lakh. Mr. LBM Lakha and the record. LBM like Yanta. Continue. Would have applied 3 lakh for 3 lakh shares. You know, Aka, Waka, Ilaka. Applied 3 lakh. Allotted a lot. Applied. And make a circle for applied. Tumba jana mistake madira. As usual. Pratiksha. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ ಫಿಗರ್ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಏನಂತ ಅಲ್ವಾ. 3 lakh ಇಂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೈಡ್ 3 lakh. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಸೆಡ್ 2 lakh, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್ 2 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 lakh ಹಿಂಗ್ ಬಂತು, ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೀ. ಫಾರ್ 15 ಇಟ್ ಇಸ್ 10. 15 lakh it is 10 lakh. For 3 lakh question mark. Or 3:12 the prorata base. 3:12 3 get 2 ಆದರೆ 3 lakh ಎಷ್ಟು? ಅದು 1 second ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೇರೆ ಅಲಾಟೆಡ್ ಬೇರೆ. ಪುಷ್ಪಿಟ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ವೆರಸ್ LBM ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಇದೇ ತರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ, ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶ್ಚನ್. ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಂತ, ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. 8 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 8 ಇದ್ದು. ಹಿಂಗೆ 8 ಮೇಲಿದೊಂದು ನಿನ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅವಳಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 3 sharesಗೆ 2 shares ಆದ್ರೆ ಸೊ 3 lakhಗೆ ಎಷ್ಟು? ಅಥವಾ 15 lakhಗೆ 10 lakh ಆದ್ರೆ 3 lakhಗೆ ಎಷ್ಟು? How much you get? 2 lakh shares. 2 lakhs. Everybody understood? Yes, sir. 2 lakh into 4, 8 lakh. ಎಷ್ಟು difference, sir? Sir, another call arrear is now. Who is that? Gubal. Gubal. Gubal, sir. Let's Gubal. Let's Gubal. You know, 40,000 into 4. 40,000 into 4. 40,000 into 4. 1,60,000. Final answer. 26.4 lakh. 26.4 lakh. Note bari. Write your name. Gubal. Comma. Observe English. Ilike anta bari elru bekare. Observe English. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ Pushpit allotted 1 lakh shares. Semicolon. Gubal allotted 40,000 shares. Pushpit allotted 1 lakh shares. Gubal allotted Shashank correct ಆಗಿದೆ 40,000 shares. Reading ಅಲ್ಲಿ LBM ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ. LBM applied for 3 lakh shares. Make a circle for applied. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಷ್ಟಾರ ಹೇಳೋದು 3 ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ನಾವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 2B ಅಲ್ವಾ? 3 C2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಚಲೋಗೆ 26.4 lakh. 26.4 lakh. And I always suggest you to open call scenarios. Concern call idಬಹುದು. Call scenarios account debit. Call scenarios. Oh, yeah, only before that. Bank account debit 26.4 lakh.
Next, calls in advance account. First of the just ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. Calls in advance account. ಇವನು ತರಲೆ calls advance ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವಿತ್ calls in advance account debit. How much? 4 lakh. 2. Sorry. Bank account debit 26.4. Calls in advance account ಎಷ್ಟು? 4 lakh. Next, renting ಅಲ್ಲಿ calls in arrears. ಎಷ್ಟು? 9.6 lakh. I think it is 8 lakh plus 1.6. That's 1.6 lakh. 8 lakh, those two persons. 8 lakh ಮತ್ತೆ 1.6. 9.6 lakh. ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ 2 ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರದೊಂದು 50% ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ 26.4. ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮರೆಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಿ ಶೀಟ್ ಎಷ್ಟು? 4 lakh. ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್ ಅವರಿಬ್ರು ಯಾರೋ, ಒಬ್ಬ ಗೂಬಾಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ LBM. LBM ಎಷ್ಟು? 9.6. 2 ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಸಾಕಂತ ನಿಂಗೆ ಬಿಸಾಕಿ ಸಾರ ಏನೋ ಬಿಸಾಕೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು. ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು? 40 lakh. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ D1 ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. D1 when subsequently received from LBM ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ it doesn't mean that he never paid. When subsequent received from LBM, bank account debit to calls in arrears 8 lakh. Am I right? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಪದ್ಮ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 months ಫ್ರಮ್ LBM. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. LBM delayed the payment by how many months? 3 months. That means just paid. Bank account debit to calls in arrears ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 8 lakh. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 8 lakh LBM ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರೋ? Yes, sir. 8 lakh. Now entries for calls in arrears and calls in advance. Okay, bari e special one. Interest on calls in advance account debit. Interest on calls in advance account debit within the bracket Pushpit case alvado. Yes, sir. Within the bracket Pushpit 4 lakh into 12 by 100 into debit is always more into 3 by 12 months. Correct? 2 by 12, sir. 2 months at 2 by 12. Okay. I repeat. Pushpit 4 lakh rupees. He has paid 4 lakh. The 1 lakh into 4. Tanusri S. Kumar. 4 lakh into 12% ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಗೆ 12%. 12 by 100 into ಎಷ್ಟಿಂಗ್ಳು 2 by 12 months. 2 months. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 8,000 rupees. 8,000. To shareholders account. In the bracket Pushpit. Shareholder Pushpit account. 8,000. That is E1. Next E2. ಅದು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 8,000. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದರ Pushpit 8,000 to bank account 8,000. Understood, Baba? Yes, sir. Yes, sir. Next E2. Sorry, F1. Ulta. Shareholder account debit within the bracket LBM ಇರಬೇಕು to interest on calls in arrears. ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆ. Interest on calls in arrears. I think it is 8 lakh into 10 by 100 into 3 by 12. 20,000 rupees. Correct.
8 lakh into correct connection ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಫಿಗರ್. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೀಡು ಮಾಡಬೇಕು. Because I covered everything possible in one problem. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So shareholders account debit to interest income on calls in arrears. 8 lakh into 10% into 3 by 12 months. 20,000. Yes, sir. 20,000. Due entry. Interest आना है at 10%. They can charge lesser also. It's the maximum interest. Maximum. Achal. What entry? Bank account debit to Shareholders account. shareholders account. What's called? It's 20,000. 20,000. 20,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Last one. G, forfeiture. Almost everything possible is covered in this question. Forfeiture. Redo ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. Forfeiture. Forfeiture entry ಬರೀ. Yeah. Underline. Yeah. You know, small forfeiture, I think, whatever, F1, G1, whatever. Share capital account debit. 40,000 into 10 ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ? How many shares? 40,000, sir. 40,000 into 10, 4 lakh. Security premium debit ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? No, sir. No, sir. No. Next. So 2 calls in arrears. Calls in arrears. Within the bracket. 40,000 into 4 ಇರ್ಬೇಕು. 1,60,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವನು ಮಾತ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ 960 minus 8 lakh. 8 lakh ಹೆಂಗು ಬಂದಾಯ್ತು. You have already paid. Uday Kiran. 40,000 into 4, 1,60,000. 2 forfeited shares account. ಅಥವಾ shares forfeit account. Within the bracket. 40,000 into, start one more bracket. 3 plus 3. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 rupees ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. 40,000 into 3 plus 3, 2,40,000. Repeat ಮಾಡಿ entry, Samita, with figures. The share capital account debit 40,000 into 10, 4 lakh. To calls in arrears account 40,000 into 4, 1,60,000. To forfeited shares account 40,000 into bracket of 3 plus 3, 2,40,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, reissue entry. ಹೇಳ ಲಿಖಿತ, reissue entry ಅಂತ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಹೇಳೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಯ್ ಅಮೋಘ್, ಹೇಳೋ ಆಯ್ತೇನ ಕಾಲೇಜು? ಬರೇ ಏನೋ reissue entry. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, bank account debit 30,000 into 2,40,000. Next, this condition sumne bare rating kare discount on issued shares debit le pakka bare not applicable here. Example bare bedi in the bracket, if original shares were issued at discount. Original shares discount ಇದ್ರೆ discount भी debit பண்ணணும். Discount on issued shares debit. If original shares are issued at a discount, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Next, forfeited shares account debit. Mr. Pratiksha. ಅಂದ್ರೆ reissue discount. G 30,000 into 2 ಇರಬೇಕು. ಚರಿತ್ರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. 30,000 into 2 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಕ್ಲಾಸಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. 60. 30,000 into 2, 60,000. 2 equity share capital, 30,000 into 10, 3 lakh. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? I'm not explaining entries, presuming you know the entries. 30,000 into 10, 3 lakh. Last entry, transfer entry. Forfeited shares account debit to capital reserve.
within the bracket 30,000 shares into within one more bracket 3 plus 3 minus 2 answer. You have collected 6 rupees application ಮತ್ತು allotment ಅಲ್ಲಿ minus 2 rupees discount. 30,000 shares ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. 40,000 shares ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಅಜಿತ್ರ ನಾಯಕರೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 30,000 into 6 minus 2 is equal to 30,000 into 4, 1,20,000. Understood? All of you understood? Yes, sir. Yes, sir. Any confusion? Next 20 marks question ಆದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತು. Sometimes straight away 20 marks ಕೇಳಬಹುದು, but rarely. Balance sheet extract. Balance sheet ಬರೀ balance sheet. Traditional format. ಯಾವುದು? Sorry, new format. Traditional format ಅಲ್ಲ, new format. So equity and liabilities, note number ಒಂದು ಬರೀ ನೀಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ತರ equity and liabilities ಚಿಕ್ಕದು, don't go too much. Equity and liabilities, note number 31st March dot 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 31st March current year POC ಇರಬೇಕು. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ equity and liability ಕೆಳಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಟ್ 1. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳೋರೆ. ನೋಟ್ 1 reserves and surplus note 2. Leave 2-3 lines. Assets. Leave 2 lines. Current assets. Current asset ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ cash and cash equivalent ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕು. ಇದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್. Cash and cash equivalent within the bracket bank ಇಲ್ಲ cash and cash equivalent within the bracket bank. ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? So leave 2 lines. ಬರೀ ಕೆಳಗೆ notes to accounts. ಇದಕ್ಕೆ notes to accounts ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ notes forming part of financial statements. ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ನೀವು ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ notes to accounts ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಜಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? notes to accounts ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ number 1 share capital. Authorized, issued, subscribed. Dot 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 dash shares of rupees 10 each. Authorized ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಬರೀಬೇಕು authorized, issued, subscribed. ಗೊತ್ತಾ? ಅಥವಾ authorized ಬರೋದು issued, subscribed ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ. You can merge something, but ensure that authorized and issued, subscribed has to be separate. Authorized, issued, subscribed dash shares of rupees 10 each. Leave it. Next. Called up and paid up. Called up and paid up. Within the bracket 10 lakh minus 40,000. Tale is body. Total 10 lakh shares are subscribed. Called up. 40,000 ಏನಾಯ್ತು? ಅಜೇಷನ್ forfeiture ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಅವನು ಪ್ಲಸ್ reissue. 10 lakh minus 40,000 plus reissue ಎಷ್ಟು 30,000. ಹಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? 10 lakh minus 40,000 plus 30,000 is equal to 9,90,000 shares in our column of rupees 10 each. 9,90,000 shares of rupees 10 each fully called up. Inner column 99 lakh. Calls ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ forfeiture ಆಗುತ್ತೆ. Anything else? Anybody? Forfeited shares. Very good. Why others are not responding? ಒಬ್ಬಳೆ ಹುಡುಗಿ ಕಾಸಿರೋದಾ? Very important. Add ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ add forfeited shares. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು forfeited shares account. How much amount, Subiksha? You tell me. 60,000. You're right. Excellent. Brilliant. Very good. 10,000 into 6. ಯಾಕೊತ್ತಾ? 40,000 shares ಅಲ್ಲಿ 30,000 reissue ಆಯ್ತು. What is left out? 10,000. 10,000 shares into 3 plus 3. So simple. ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 40,000 shares forfeiture ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ?
ಅದು 30,000 reissue ಆಯ್ತು. What left out ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ 10,000. 10,000 ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಮತ್ತೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದು. 10,000 into 3 plus 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಫಾರ್ಫೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2,40,000. 2,40,000 minus how much debit? 1,20,000. 1,20,000. ತಪ್ಪಿದೆ. One more debit is there. One more debit. Last entry. 60,000. 60,000. So, maths cannot go wrong. Citizens maths can never go wrong. So 2,40,000 credit minus 1,20,000 debit. One more debit is there. Last entry minus 60,000. ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ? It has to be same. It's to 60,000. Yes, sir. Yeah, total 99 lakhs VRG. और ಚರಿತ್ರ ಮಲ್ಕೊಂಡೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ 99 ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಮಲ್ಕೊಳ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೋಸಂ ಬಿಗ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಡಿಗ ಅಂತ 99 lakhs 60,000 ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಈ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯು ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನೋಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಕಿರೋ ನೀವು ಗುರಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋ. ಏನೋ ನೋಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ತಾವ ಹುಡುಗ. ಏನೋ ಲವ್ ಆಯ್ತೇನೋ ನಿನಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಚೊಲ್ಲಿಗೆ? 1,20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾ ಹೆಗಡೆ ಏನೋ Securities premium. ಎಷ್ಟೋ ಛಾಯಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೇಳೆ? 10 lakh into 2. 10 lakh into 2. There is no confusion because allotment ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಕಾಸು. 10 lakh into 2 20 lakh. ಬ್ಯೂಟಿ ಇದನ್ನ ರೀಡು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಊನೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 10 lakh into 2 20 lakh. That's it. So copy to the main answer there. Share capital note 1 current year column ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 99,60,000. Next reserves total ಹೇಳಾಯ್ತು 21,20,000. 21,20,000 India Somali 21,20,000 ಆಯ್ತಾ? Done. Now note ಇದು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. You can either prepare bank account ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬರೀ. 10 lakh minus 40,000 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ 40,000 ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 10 lakh minus 40,000 is equal to 9,60,000 into 12. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್. 10 lakh ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ 40,000 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಮದುವೆ 10 lakh minus 40,000 ಲಾಸ್ಯ 9,60,000 into 12 ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತ? 9 ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಲಾಸ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದು ಸರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಲೈಬ್ರರಿ. 9,60,000 into 12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದಾರಾ? 9,60,000 into 12 ಎಷ್ಟು? 1,15,15,20,000. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಶ್ ಬೋಲೋ ಕ್ಯಾ? reissue ಅಲ್ಲ reissue ಪ್ಲಸ್ ಯಾರು? LBM ಗುಬಾಳ್. ಸಿ ಐ ರಿಪೀಟ್ look at me. 10 lakh shares ಅಲ್ಲಿ 40,000 ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು. 40,000 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ 9,12,000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬಟ್ he has also paid no ಸುಭಿಕ್ಷಾ LBM ಅವನು ಯಾರು? ಗುಬಾಳ್ 40,000 into within the bracket 3 plus 5. He has paid application money and allotment money. Amount ಬಂದಾಗ 5 rupees ತಗೋಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಾಗ 5 rupees ಬರಬೇಕು. 3 plus 5 40,000 into 8 3,20,000. Correct? Yes. Yes, sir. Next new fellow plus reissue 30,000 into 8
3,20,000. Total பண்ணுங்க. 30,000 into 8, 2,40,000. 2,40,000. Yes. ಮತ್ತೆ 320 ಬರೀತೀರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು 2,40,000. ಟೋಟಲ್ ಎவ்வளோ ಆಯ್ತು? 5,60,000. 1 crore 20. 1 crore 20,80,000. 80,000. 120,80. 120,80,000. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ Same. ಸೇಮಾ ಸಾಕಿಂಗಾ ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ದ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ಳು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನಾ ಸಾರ್ ಅಂತವಳೆ ಯಾಕೆ ನಾನಾ ಸಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ ಬಂದಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರೇ ಹೇಳು. ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ನೀನು ಅದೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಸುಭೀಕ್ಷ ಅವರೇ Yes, sir. 10 lakh minus 40,000. 9 lakh. Straight away share capital. Balance sheet. Okay. Share capital 99 lakh 60,000. Reserves and surplus 21 lakh 20,000. Total 1 crore 20 lakh 80,000. Under assets, cash and cash equivalents 1 crore 20 lakh 80,000. Everybody understood the concept strictly? Yes, This question read ಮಾಡಿ because I tried to cover almost everything together. Sir. Okay, so let's know. Sir, doubt. ಯಾರಪ್ಪ ಅದು? Pushpit sir. ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂತಪ್ಪ. ಹೇಳೋ. Sir, Cobalt gave you put 40,000 into 3 plus 5. Why? Last year paid application allotment. Note ಹಾಕಿ. Note. Sir, but he defaulted at 3 plus. He defaulted at call stage there. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಬರೀ ಏನೋ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ 3 RMRs. Application 3, allotment 5, call 4. Repetition ಅದು ಸಮಿತಾ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ 5 rupees ಕೆಳಗೆ 2 RMRs. 5 rupees ಕೆಳಗೆ 2 RMRs. For amount purpose, ಅದಲ್ಲ, for amount purpose, consider 5. ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ, amount purpose consider 5. Right side, share capital purpose, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ share capital ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ, consider 3. ಪುಷ್ಪಿತಣ್ಣ, ಪುಷ್ಪಿತಣ್ಣ, consider 3 which is a bracket. Premium of ₹2 paid by all. ಯಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Premium of ₹2 paid by all. Comma, hence no cancellation of security premium. Security premium, when do you cancel, Baba? Only when there is a default. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. Second stage is important. Amount purpose 5 rupees, whether it is a call or capital or premium, how does it matter? Take it to the bank. But share capital, 3 rupees is going to share capital, 2 rupees goes to premium. Premium I never bother when it comes to forfeiture and reissue because it's already collected. Understood? Next line. Mr. Gubal, which is a bracket, Pushpit's son. Mr. Gubal, you right? Paid application 3 and plus allotment 5, entire 5 rupees ಕೊಟ್ಟವನೆ is equal to 8 rupees. So ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗುಬಾಳ್ ಹತ್ರ? 40,000. 40,000 into 8. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪಿತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಪುಷ್ಪಿತ್ ಆಪ್ಕಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, 12 rupees minus 4 rupees. Check it may come to 8 rupees. 12 rupees देने वाला था, 4 rupees नहीं दिया, 8 rupees आ गया. और उर्दू लेकर ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? सबको समझ में आ गया? Okay, right. Amog ಹೇಳಿ ಸರ್. In calculation of bank balance, why did it be considered interest paid and interest received? That's an interesting question. Very good, very important. Note, very.
bank balance is exclusive of, actually is right. You can include it, but ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Bank balance is exclusive of interest transactions, comma, whose counterpart is in P&L. Very good question, excellent question. ನಾನು ಬೇಕಂತ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, but since you asked, I would respond. Whose counterpart is in P&L. See, P&L account we don't know. Sales, purchase, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ information ಇಲ್ಲ. So interest expenditure and interest income goes to P&L. So then what I should do? Only by consider ಅದು ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. So add and deduct ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, and interest expense, interest income ಮಾತ್ರ P&L ತೋರಿಸಬಹುದು. Or alternatively, to RMS under reserves and surplus. P&L by considering interest alone. Normally ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ವಾ, ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಬೇಕಂತ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, but since it asked, I have to answer. But sorry, and ಇದು ನೋಟ್ ಕೊಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. You can just stop at the bank excluding interest transaction for whatever, ಅಥವಾ you can go by this. ಏನಪ್ಪ, P&L by considering interest only, interest income on calls in arrears ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 20,000. 20,000 less interest expense on calls in advance 80,000. So net test ಬರುತ್ತೆ negative 60,000. 8,000. Okay, repeat the figures. Income ಎಷ್ಟು? 20,000. Income 8,000. Income 8,000. Next payment 20,000. 20,000. 12,000 is the. No sir. I was. One ನಿಮಿಷ. Interest income ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? All of you check and 20,000. rupees. Less interest expenditure ಎಷ್ಟು? 8,000 rupees. That means plus 12,000. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Plus 12,000. Plus 12,000. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂತಾ? Yes, sir. Right side Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ correspondingly under bank, add 20,000 less 8,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ less 8,000, 12,000. So asset side 12,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, liability side 12,000 ಜಾಸ್ತಿ. Balance sheet still tally. Beauty. Very good question in here. Excellent. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? Okay. So the last aspect, the financial statements of the company are given in schedule 3. ನಿಮಗೆ just touching reference ಅಷ್ಟೇ ಇರೋ syllabus ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. So format, schedule 3 ಅಲ್ಲಿ part 1 is about the balance sheet, part 2 is about statement of P&L. So liability side ಅಲ್ಲಿ Srirama and Sita necessary for capital. So Rama used monkeys, long and deferred operation with the help of Lakshman, shortly triumph over Sri Lanka. This is what the format we discussed. I want you to by heart. Shareholders funds, share capital, reserves account, money sitting again, share warrant. Share warrant adre it is easily transferable. Share application money pending allotment, no subbidding. Non-current ಮತ್ತೆ current ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೊಂದು ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ. Deferred tax liability is always non-current. Paid payable is always current. Everything else ಏನಾಗ್ಬೋದು? Non-current ಆಗ್ಬೋದು, ನೀನು current ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? Current ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ. So long-term borrowing, short-term borrowing. Other current liability, other current liabilities. Then long-term provision, short-term provision. Trade payables, special disclosure. What is payable to micro and small enterprise? Micro and small. ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. Small companies. ಮತ್ತೆ others. Coming to asset side, new life in capital. Peers and the friends. Peers, near and dear ones, loved one and all. So ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? Property, plant and equipment. Other tangible is PPE, intangible, capital work in progress, building under construction, etc. Then intangible asset under development. Current asset, citizen insisted test,
came out Sita with the originality. Illu aste, ITC is always current. Inventory, trade receivable, cash and cash equivalent. Whereas illi, PP is always non-current. Deferred tax asset. Deferred tax asset is always non-current. Everything else can be current and non-current. Non-current investment, current investments. Long-term loans and advances, short-term loans and advances. Other non-current asset, other current. Anything more than 12 months is long-term or non-current. Anything less than equal to 12 months is short-term or current. P&L account, very rarely, again same, particulars, note number, current year, previous year. For the year ending, rote, lote alla, revenue from operation, other income, total income, expenses. Minus what you get is called PBEET, profit before exceptional item, extraordinary items and tax. Then keep on removing one by one. Remove exceptional item, remove extraordinary item, remove tax, profit after tax, and discontinuing operations, if any. Total divided by number of shares, that is called EPS, earning per share. Theoretical discussion. Items anna 5 ವರ್ಷ compulsory ತೋರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Shares bought back, bonus shares, shares issued for consideration other than cash. ಈಗ P&L account debit balance ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, it must come under the liability side only. Asset side ತೋರಿಸೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. And every item other than equity are classified into current and non-current. Current andre more than 12 months normally. Sorry, current andre less than or equal to 12 months. Non-current andre more than 12 months. Okay. So, Madhuboda, continue. You want a short break? Okay. So, we'll meet 1:30 sharp. 7 minutes break. Quick bunny. I'm not waiting for anyone. Quick bunny. 45 minutes, 1 hour early, we'll wind up.
Channakeshava. Okay, are you back? Yes, sir. ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಓದಕ್ಕೆ? ಯಾರಿದಾರ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್? ಯಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ? ನಾನೇ ಓದ್ತೀನಿ. ಓದದ ಸರ್? ಓದಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಓದಿ. ಬಸ್ಸು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅಂತ ಸೀಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ ಗಂಡಸರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ? ಯಾರು ಓದಿದ್ದದು? ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ. ಸರ್, ಸಾಯಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ? ಈ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದೆ ಸರ್. ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಖಾಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಸಾಯಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಗುಡ್, ನೈಸ್. ಅದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಹಾ ಸರ್. ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಗೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪೀಪಲ್ ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಅಂತ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಓದೆ. Education took us from thumb impression to signature. Technology took us from signature to thumb impression. ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಹಿಸ್ಟರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಮಾಡೋದೀಗ. ಇದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. 8 ವರ್ಷದ ಮಗ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಗ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಸನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ 8-year-old son is asking mother, mummy, without asking you or without your permission, when can I start going out and start enjoying anta? At what age anta? So immediately mummy replies, last sentence says, your father also has not grown up to that level anta. Understood? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿಲ್ಲ ಮಗು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಏನೋ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಮಧು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಧು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವೇನೆ? She is very regular student. Okay, so let's get back to the last portion of the discussion and question paper analysis. Welcome back. Okay, ನಮ್ಮ theory portion complete. Everything is done. Anything missed out? No sir. Everything is done. ಪಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ? Sir, theoretical framework ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, 47th page number. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಚಲ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಾಕಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ. ಓಪನ್ ಕೀಪ್ ಯರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಟಿಲ್ ಇಯರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ? ಎವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮನ್. Next, I have given the compilation of the best of the summary also in this material. ಇದನ್ನ ಓದ್ರು ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ 5 marks 2 marks ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಕೀಪ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟರ್? ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ₹100. ಯಾಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ₹100 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಶನ್. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್. Appropriation means distribution, like dividend, etc. I'm going at a good pace. Call, all of you know, whenever you require, you do it. Capital employed means money invested in the business. Capital reserve is different from reserve capital. Barakolili. Capital reserve, ಏನಂತಿದೆ? Reserve which is not available for dividend. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. Capital reserve, profit on capital transactions.
Profit on capital transaction. Whereas reserve capital, capital reserve bere, reserve capital bere padma. Reserve capital is that portion of the face value, which is not yet called. Which is not yet called, comma, to be called in the future. Then there is an emergency need. Abhishek Pandi, Sharad G, Preeti, Mujabai. So capital reserve and the reserve capital, both are not same. The capital reserve, the profit on capital, reserve capital, you are reserved. You are not called 2 rupees yet. 10 lakh shares and 8 rupees you call. 2 rupees you call later, only when if there is a requirement. For example, 10 lakh shares of rupees 10 each, 8 called. Yes, लिखना है. देखना नहीं, लिखना है. क्या देखना है? Citizen is handsome as usual. लिखो. $10 lakh into ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? So 10 lakh shares rupees 10 each, 8 called. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿಗೆ? ನಾನು ಗುರಸ್ತಾಳು. 10 lakh into rupees 8 called. Here 10 lakh into 2, 20 lakh is reserve capital. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೀರಿ. ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಓದಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಖಿಲ್? ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಬೇಡ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. Cash equivalent, very important. Short term, highly liquid investments, make a circle with insignificant risk of changes in value. Andra pakka bari 2 to 3 months treasury bills. Next, cash profit. Okay, so pakka bari PAT plus depreciation. Depreciation deduct ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. That called cash profit. Collateral security, underline the word additional security. Next, cost of disposal ಅಂದ್ರೆ additional cost for disposing an asset. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಏನಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೋಡೋಣ. ಆರ್ಮ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. Side by side, FMV, fair value is also called fair market value. Free reserves, reserves which is available, which is not restricted in any manner. Free agide, money in your pocket, money in your strict dad's pocket, money in your grandfather who is not very strict. Money in your pocket is free reserve. Money in your strict dad pocket is capital reserve. Touch madangilla. Grandfather ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ ಮಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ you can take the money. So that is called security premium. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Right. So free reserves are totally available. General reserve and pay account. Next, functional classification of expenses. Basically based on the various functions, revenues and expenses. Materiality, extremely important. Which influences the decisions of the users of the financial statements. Done? Just a minute. I'll just change my Wi-Fi bantanta ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು. If you are small, why not small? I don't like small. Okay, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ. Okay, connected ah? Am audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ನೀವು ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕೆಪಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೇ? ಲಿಖಿತಾ ಅವಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಪಾಪ, ಫುಲ್ ಶೀತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿವಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿದೆ. ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಗೇಜ್. ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕೊಡೋದು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್. NRV
selling price minus selling expenses minus estimate cost of completion. Preliminary expense before forming an enterprise. Are you comfortable? Highlight ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದೆಲ್ಲ Yes, ಕ್ಲಾಸ್ sir. going through it. Prime cost ಅಂದ್ರೆ direct material, direct wages, direct expenses. The intermediate syllabus ಇಲ್ಲಿ. Prior period item ಅಂದ್ರೆ items arising in the current year because of errors or omission in the previous period. Underline the word prior period, error or omission. ಅದು years 5 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Net profit or loss for ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Reserve, anything is the profit set asset. Revaluation reserve, when you revalue the fixed asset, bari when fixed assets are revalued. Residual value is value at the end of useful life. Underline ಮಾಡಿ. Sinking fund, it is basically for depreciation set aside. PSM ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ substance or form. Go by the true. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ಒಂದು, ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೆಗಿರಿ. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರಿ. ಗೋ ಬೈ ಟ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಮಿಯರ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 25 ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಮತ್ತೆ ಸುಮಂತ ಭಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅಮೋಘ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಕಂಪನಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ 25. So adu go by the true spirit, not by the formality. Unexpired cost on the cost, the benefit is not yet expired. Unexpired benefit not expired. Unpaid dividend is not paid. Amortization is for intangible asset. Prudence, provide for anticipated expenses and losses, but do not provide for antis incomes and gains. Is also called conservatism. Operating profit alla beda, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ RCSI, single entry. For some, no aspect is recorded. For some other transaction, both. For most, only one aspect. NPDA, double entry. For every debit, there is an equal and corresponding credit. Deferred revenue, benefit spread for more than 1 year. Cash versus mercantile, sole proprietorship ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, equivalent consistency, ಇಲ್ಲಿ 3 12 13 14 AS1 ಅಂತ ಬರಿ. ಏನಿದು? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ assumption. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರಬೇಕು. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಂಟಿಟಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸೆಪರೇಟ್. ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್, ಕಮಿಷನ್, ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. Depreciable amount, is important. Depreciable amount, cost of the amount less residual value. Depreciation definition is the systematic allocation of depreciable amount over life. Production units method andre depreciation based on the units expected. Depletion pakabari for wasting assets ella irutte. For wasting assets, iga mines, quarries, granites ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಆ ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಹುಂಡಿ, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೋಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ, ಇದೇ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. Balance sheet is a position statement. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ. Permanency order, liquidity order. Permanency ಅಂದ್ರೆ start with the fixed asset. Liquidity ಅಂದ್ರೆ start with the cash. Provident fund 12%. ESI ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮಂತ ಭಟ್ ಅಂಡ್ ಅಮೋಘ್. ಇಲ್ಲಿ ESI ಎಷ್ಟು? 4.75 ಅಲ್ಲ, 3.25% and 0.75. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಲಾ. 3.25 PF ಸರಿ ಇದೆ. PF is 12% employer 12%. ESI ಅಲ್ಲಿ 3.25 and 0.75 ಮಾಡಿದ್ರಾ? Next, partnership, fluctuating, memorandum revaluation. When they do not wish to
change the figure. They're called memorandum revaluation. Goodwill, the difference between value of the business as a whole and aggregate of fair and separate data set is a reputation, it is super profit earning capacity. Entrance fees is okay. Recent tag now fixed charge andre for a particular asset. Floating charge andre is keep changing. Current versus non-current. Definition ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ. Current ಪಕ್ಕ ಬರಿ write about ITC ಅಂತ. ಏನು ITC ಅಂದ್ರೆ Inventory. ಅದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. What is non-current? Other than current. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. All assets other than current are called non-current. Government grant andre subsidy from the government. Same floating charge of repetition. Provision is a liability. It is a present obligation. Present obligation. Contingent liability is a possible obligation. In a kotte notes, which may or may not arise on the basis of uncertain future event. Just by listening to this, 1-2 marks bandru, 38 becoming 40 alwa. Contingent asset, possible asset. It is possible obligation. Correct word is ಮಾಡಬೇಕು. Then we have questions. Theoretical framework ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಬರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್. Change in fashion. Outdated. Paris is supposed to be the number 1 fashion city in the world. Second best fashion city ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? I'm not. It is Mangalore. Mangalore is considered to be second best fashion city in the world. Irli. Paris ಅಲ್ಲಿ people after getting a new fashion, they start running. You know why? Otherwise that fashion will become outdated ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೂ ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫ್ಯಾಷನಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ರೋ? ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಸ್ ಎವರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೈಲ್, ಪಂಚೆ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೈಲ್. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಗನ್ ಶೂಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹರಿದೋದು ಕಿತ್ತಾಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್. ಪಂಚೆ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೈಲ್, ಲುಂಗಿ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೈಲ್, ಲುಂಗಿ ವಿತ್ ಎ ಜಿಪ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಲುಂಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಆಡೋಣ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಲಿಖಿತ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲೇ. ಎಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಮಾಡಿದೀವ ದೇವರು? ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20-25 hours. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 10,000 rupees ಅಂತ 25 hours ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 25 hours ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. LBM ತರ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 121 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಿಗೆ 120 ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ. PUC ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಲೇಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. January 21 ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Authorized capital 100 lakh, of which 6 lakh shares have been issued. The company proposes to make a further issue of 135. So ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬನ್ನಿ. Relevant information 1,35,000 shares. ಬೇರೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1,35,000 ಇದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. 6 lakh ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್పోయింది. ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋರು, ನಿಮ್ಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ 1,35,000. ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 14 rupees ಬರೀ. 14 rupees. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2 rupees. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ 5 rupees. Then 5 rupees ಕೆಳಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 4 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ
1 rupee. 1 rupee. So 2 plus 1, but the final call is to 7 rupees. Correct? Yes, sir. 2 plus 1 plus 7, total correction was 10 rupees. Eldrigu gottagta ideyalva? Yes, sir. So illi very interesting. This question ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 5,60,000 shares allotment ಆಗಿದೆ. So issued ಎಷ್ಟು 135. 10,000 ಗೆ 100% allotment. 50,000 ಗೆ 2:1. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5 lakh ಗೆ 5:1. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ರೆಫರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ವೇ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಚಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಗೆ ಫುಲ್, 50,000 ಗೆ 2:1 ಮತ್ತೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ 5:1. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲಿ forfeiture ಪವರ್ ಇದು ಏನೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ 300 shares failed to pay first call. forfeiture ಇಶ್ಯೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೀರಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಮಾಡಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದು ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ. ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓದಮ್ಮ. Why limited issue 10,000 debentures into nominal value 6 lakh as under. First one. To a vendor for purchase of fixed asset worth 13 lakhs, 15 lakhs nominal value. 15 lakh nominal value. That means 2 lakh. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ ಬರೀ 2 lakh ಇದೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 13 lakh. ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 13 lakh. ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 15 lakh. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ 2 lakh is the discount. Debentures can be issued at a discount. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 10 days ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಗ್ರೀಡ್? ಅದು 13 lakh ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಎಗ್ರೀಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ದೆನ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 13 lakh ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Sundri persons for cash at 10% of the nominal value 30 lakh rupees. So bank account debit to debenture application and allotment ಮಾಡಿ ಚಂದನ. application and allotment ಅಂತ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. 30 lakh into 90% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 27 lakh. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ agreed value is 27 lakh. So debenture application and allotment 27 lakh. ಮತ್ತೆ face value 30 lakh. That means discount is 3 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬರೀ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎರಡನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬರೆಯೋದು? ಲಾಸ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅದು ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಎಸ್ ಇವನ್ ಇದು ಕೊಲಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ 14 lakh ಲೋನ್. ನೀವು ಲೋನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ LBM ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್. ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಎಂಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಯು ನೋ, ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಕ್ಕ. ಬರೀ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಯಜಮಾನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನದು? LBM ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕೊಲಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಕೊಲ್ಲೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಡ. ಸೊ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಕೊಲಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಎಗ್ರೀಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟೇಕನ್. ಕೊಲಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೋಯ್ತು ಅದು ನೋಟು. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಗಿವ್ ಎ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕೊಲಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಬರದ್ರಾ? Hello. Yes, sir. This question also forfeiture and reissue ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎರರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಡಿಟ್ಟೋ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ.
ಇದು Siemens Limited ಓದಮ್ಮ. Siemens Limited issued 1,12% debentures of rupees 100 each at par, payable in full on application by 1st April. Application were received for 1,10,000 debentures. Debentures were allotted on 7th April. Excess money refunded on the same date. The time pass. Journal entries with the cash transactions. Very rarely they ask you to prepare cash book and journal. Then in that case, what should you do? All bank account transactions should enter in the cash book, whereas non-cash transactions should appear in the journal entry. Notes quoted in regular class. Question. Question number 1. Entries with the cash. Akshita KN. Illa hogidi istina? Yes, sir. Yeah, okay. Then go next. So, very journal entries with the cash. Dashboard, all entries. Next. ಏನೇ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ನೀನು ಅವಳಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದು ರೇರ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ತರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹಿಯರ್ 2 arrow marks ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದಂಗಿದೆಯಾ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು For non-cash fast journals. Yeah. Journal entry for non-cash. ಈ ತರ ಎಂಟ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ when you issue what entry bank account debit to debenture application and allotment account ಇಲ್ಲಿ rupees in thousands ಇದೆ ನೋಡಿ 1,10,000 into 100 ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ 1,10,100 12% debenture application and allotment account to bank account ಇದು refund ಏನಕ್ಕೆ ಇದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 10,000 into 100 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರಾ Sir. Yes, sir. debenture application and allotment account debit ಎಷ್ಟು 1 lakh into 100 ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬರಿದೆ ಎರಡಿದೆಯಾ Yes, sir. ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಗೋತ್ರು ಮಾಡೋದು ಆಲ್ಸೋ ಗೋತ್ರು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ಟುಡೇ ವಿ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ತಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅದು ಮರಿಬೇಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದೊಂದು ಬರೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲದು ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ A Limited issued 100 lakh 12% debentures. A Limited issued 100 lakh 12% debentures at 90%, redeemable at 125%. A 12% ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಟ್ಟು ಡಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಾ 2 arrow marks. First entry ಏನು bank account debit to 12% debenture. See, when you collect everything in one shot, always use the word application and allotment. Bank account debit to 12% debenture application and allotment. 100 lakh rupees. 100 lakh 90%, 90 lakh. ಅಯ್ಯ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮೀರಣ್ಣ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು 100 lakh into 90%, 90 lakh. Understood?
Yeah. 100 lakh into 90%, 90 lakh. Samita ಹೇಳು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. Yeah, next. 100 lakh into 12%, 90 lakh. 100 lakh into 90%, 90 lakh. Next. ನೀನಲ್ಲ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡೋದು. 100 lakh into 90%, 90 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 12% ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿ, PUC ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿ, ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ, ಸರಿ CA ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿ. 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಟೇಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು 2 ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ಎಂಟ್ರಿ. 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರೋ 90 lakh. 90 lakh. 90 lakh. 90 lakh ಅಲ್ವಾ? Yes. 12% debenture application allotment account debit 90 lakh. Debenture issue a discount ಆಗುತ್ತೆ. You can write discount ಅಥವಾ loss on issue. Both are okay. Loss on issue of debentures debit 10 lakh. 10 lakh. Due 2 lines to 12% debentures account. ಎಷ್ಟು? 100 lakh. 100 lakh. My presentation 90 and 10 forward bracket connect dot 100 lakh. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 90 and 10 ಮತ್ತೆ 100 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲಕ್ಯ ತುರ್ಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಏನ್ ತುರ್ಸ್ಬೇಕು? ಬರೀ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲೆ ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. Loss on issue of debentures, sir. ಕೆಲವರು ಬರೀತಾವ್ರೆ, ಒಂದು 100 ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದೀನಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪೇ ಇಲ್ವೇನ್ರ? ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಕಾಂಡ. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ತಿರುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಮಧುಮಿತ ನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ನೀನ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ಕೇಳೋದು ನೀನು. ಆಯ್ತು ಬಾ, ನೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ಇದು ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಇಶ್ಯೂ ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 25 lakh. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಷನ್. 25 lakh to Premium payable on redemption. Premium payable on redemption. How much? 25 lakh. Ali mere 10 and 25 make a circle together. They can be together. Artha aita? You write twice also, nobody is going to get the mark. Best is conceptual. Clear everybody? Yes. Yes, sir. All of you write. Reading Calvary. Please note. Number 1, name of the entity. Name, nature, date ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? Next, nature. Say manufacturing, trading, etc. Manufacturing ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೇಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಚಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಛಲ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ small c, date dash, right? Financial year April to March or Jan to December. Correct? Financial year April to March irbodu, Jan to December irbodu. Companies gagodilla, company April to March agadu. Dash further date of editions. ಈಗ machinery purchase ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಸಿನರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆಕಾಶ್, ಅಮೌಂಟ್ ಸೇ rupees in thousands, lakhs, sometimes ಹಂಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, 1,10,000 into 100, ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೋತೀರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. rupees in thousands, lakhs, etc. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ನಂಬರ್ ವರ್ಸಸ್ ರುಪೀಸ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಶತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ಅವ್ರು ಏನು ಕತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ
Observe number versus rupees. Say, rupees 100 lakh debentures of rupees 10 each. Rupees 100 lakh debentures of rupees 10 each means 10 lakh number of debentures. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ rupees 100 lakh rupees ಇದೆ 100 lakh debentures of Adit Shetty 10 each 100 lakh by 10 is equal to 10 lakh number of debentures. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Or next 100 lakh debentures of rupees 10 each. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ನಾಯ್ಕ್ರೆ 100 lakh debentures of rupees 10 each is equal to rupees 1000 lakh debentures. Next. True or false? True or false questions. 2 RMRs. Let's say true, if true, reiterate the question. If it's true ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ವಾಪಸ್. If true, reiterate ಅಂದ್ರೆ reiterate ಅಥವಾ reproduce whatever is there ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ reproduce ಮಾಡಿ question. Reiterate the question with little extension. ಸ್ವಲ್ಪ extension ಅದನ್ನೇ ಬರೆದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. Depreciation is a non-cash expense. True or false? Answer is true. Depreciation is a non-cash expense since there is no cash outflow. ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. For example, depreciation is non-cash expense. Depreciation is non-cash expense. Below that you write true. It is a non-cash expense. Then reproduce model non-cash expense since there is no cash outflow. Depreciation ಆಗುವಾಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ 10 lakh furniture today value is 9 lakh 1 ಲಕ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ since there is no cash outflow full stop ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ it is a compulsory expense. Nitin Roy, Darshan BL, Naveen Igre, Sharad Ji, Srishti Karant, Chaitanyam, Harsha, Pranav, Kavita Igre. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? It is a compulsory expense. Right side. When it is false, at least add the word not. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರೀಬೋದಪ್ಪ. At least add the word not. Conservatism is a fundamental accounting assumption. Can answer it? False. It is fundamental. It is practice. Consistency. ಅದು every C the GAC C for Chandrasekhar C for caps ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. So ಬರೀ answer it is not a fundamental accounting assumption. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು conservatism is not a fundamental accounting assumption. Full stop. As per AS1, better answer now, as per AS1, GAC are fundamental accounting assumption. Out of 2 marks ಬರುತ್ತೆ. Going GAC ಬರಬಾರ್ದು full ಬರಬೇಕು. Going concern, accrual, all this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, so ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ? ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಲೇಟ್ ಆದವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮಂಡೇ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ. ಇಲ್ಲೇ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಮ್ಮ, ಓದಮ್ಮ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. Any amount spent to minimize the working expenses is revenue expenditure. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, December 21 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ. ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೆಳಗೆ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, any expense which increases the capacity, comma, reduces regular expenses is capital. Long term, intended long term benefit. These are short forms. Intended long term benefit. Next, irregular. Istella idre capital. Right side. Day-to-day expense, comma, preventive maintenance. Amount preventive repairs maintenance is revenue. Regular in nature. Regular in nature. So, the answer is false because it has reduced. It has reduced the what? Benefit. So, that's why the answer is false. Money spent for reducing revenue expenditure would have been generated long-term benefit. So, this is a capital expenditure. Next, for the second question. Expenses incurred on the repairs for the first time on purchase of an old building are capital expenditure. So, first time when you do, it is always capital expenditure. True, Alpaka. Any expenditure till asset is ready to use, the put to use is always capital. So present location and condition. As inventory value, adal barodilla. Yeah. Any expenditure till asset is ready to use, it has to be capitalized. Capitalized. Including first time insurance of car purchased. Car purchase ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. The provision for bad debts is debited to sundry debtors account. ಇದು ಪಕ್ಕ ಬರ್ರಿ, P&L account debit to RBD. Any provision entry ಏನೋ P&L account debit to concerned provision. So that means wrong. Debited to P&L account. It is debited to P&L account. So any provision is always debited to P&L account. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Entry ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ. You can write with the entry. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ. Next. Non-participating preference shareholders enjoy voting rights. So non-participating. So they cannot participate ಅಂತ wordings ಎಲ್ಲ ಇದೆ. How can they enjoy the voting right? They cannot. So answer is no. They do not have voting right. Cumulative preference shares ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ವರ್ಷ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೈಟ್. ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ದ ವೇ the name of participating preference shareholder, they can participate in the voting right, but very rarely. Okay. Next. Cumulative when the right is affected. Next one. There is no entry passed by the consignee in his books for the remaining stock of goods lying with him. Actually, goods are true. Consignor goods. That is true since the goods belong to Shetty sir. Example Shetty sir, consignor. Next. Discount column of the cash book is never balanced. Because it is a nominal account, it is true again. Important. In the class, discount column is normally totaled and transferred. Yes, sir. Next question is about inventory valuation. So find out the inventory as on. So opening inventory nil. So under which method? Weighted average. Weighted average is you have to go by table. Purchase 10 into 300, 3,000. Then 20 into 400, 4,000. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಗೆ ಡೇಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬರಬೇಕು.
ಇದೇ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ once I told you 10 into 300 3000. Then closing balance next date. Look at this. 15th when you issue, we have only one item. So average and purchase price both are same. Be careful. So 5 items are issued. It should get 300 only. 1500. So what is closing balance? 5 rupees, 5 units into 300, 1500. Will read the class ali? Yes, sir. Yes, sir. Again, when you purchase 20 units, you purchase at 400, 8000. Again, the total number of units what you have is 20 plus 5, 25. Amount will be 8000 plus 1500, 9000. Average price will become 380. The 380 month 9500 divided by 25. Easy. Create. That means all the subsequent issues should be at 380 rupees. Next 10 at 380, next 10 at 380. So the closing balance, what is closing balance left out? Out of 25 ಹೋಗಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು 5 units. 5 units at 380, 1900. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. Yes. Understood? Yes, sir. Understood. So ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬರೇ ಬರ. ಅಲ್ಲಿ weighted average ಅಂದ್ರೆ you take the weighted average. So total rupees divided by number of units. But first time issue ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ first time issue ಪಕ್ಕ ಬರಿ. Weighted average is equal to one time purchase. ಇರೋದೇ ಒಂದು item. Next. 12 plus 4 ಆಯ್ತು. Next year 12 plus 4 ಆಯ್ತು. 16 marks ಬಂದಾಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Next. Explain accrual method. ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್. As per AS1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ you get a better mark. Amortization is mainly for intangible asset and fictitious asset. Contingent asset and contingent liability. ಈಗಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ದು. Possible asset, possible obligation. Possible asset ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Accrual method is also called mercantile. ಅದಕ್ಕೆ ES1 ಅಂತ ಬರೀ side by side. Amortization is basically for intangible assets or fictitious. Contingent asset ಪಕ್ಕ ಬರೀ possible asset on the occurrence or non-occurrence ಇದು ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು. Uncertain future event. Contingent liability, an obligation, again same words ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ possible asset ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ obligation ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ on the occurrence, non-occurrence, etc. Next question. Trial balance ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. You have to do the ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡೋಣ ಟಕ 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 ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಓದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Credit. discount allowed, Debit. carriage outwards, Debit. return inward, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಆನ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. On purchase also fright, on sales also fright. Carriage outward and inward is equal to expense is equal to debit. Next. return inward, Debit. rent and taxes, Return inward is sales returns. That's right. Debit. Sales is credit. Next. rent and taxes, Debit. stock on 1st April 2020, Debit. sundry creditors, Credit. commission received, Credit. cash at bank, Debit. stock on 31st March 2021, Debit. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಶೋನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಎಲ್ರು ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 31st March will not appear the trial balance. It important will not appear, comma unless purchases are adjusted. appear ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಶುಡ್ appear outside the trial balance. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. purchase ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಾ ಸರ್? adjusted purchase ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ adjusted purchase ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ then closing stock also will appear debit. ಅದಾಯ್ತಾ? Sir, this closing stock will appear in the balance sheet, no sir? Correct. Directly in the ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes sir.
ನೀವ್ ಅವತ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Purchases, Debit. carriage inward, Debit. sales, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅವ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಎರಡು ಡೆಬಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sales, Credit. return outwards, Credit. plant and machinery, Debit. sundry debtors, Debit. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 5 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ WDV ಮೆಥಡ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ BRS. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ WDV ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್? 1st January. ನೋಡಿ, ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. 31st March ಗೆ 3 months ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 760. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಇದಾಗಿದ್ದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆನ್ 1st July 2020. ಅದಕ್ಕೆ 3 months ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ WDV ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈನ್ ನೋಡಿರಿ, ಲೈನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ. Then amount received from insurance company, that means there is a profit on insurance. So when the asset is lost, this is what has happened. Artha aita? Yes, sir. Yes, sir. The depreciation calculation alla ಮಾಡಿ. Next question is about amended cash book and BRS. ಮಾಡಬಹುದಾ? Yes, sir. BRS ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ mainly 2 items ಬರುತ್ತೆ. Checks issued but not presented, checks deposited but not collected, wrong debit ಅಥವಾ credit by bank. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸುಭಿಕ್ಷಕ 2 balance brought down. ಏನಿದು? Closing balance. Never do the mistake. So closing balance. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Question is on bills of exchange. One or two bills for sold goods is a normal bill. Sold goods pakka bari normal bill. Next question is average due date. Account current allೊಂದು ನೋಡಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟು. ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಪಾರ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 bills. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಎಂಟ್ರಿ, BR ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಡೇಟಸ್ ಅಕೌಂಟ್, BR ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಡೇಟಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 10 mark ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ average due date ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಟೇಕ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್, ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಪೋಸ್ 6th January if I take as the base date, so 60,000. So 6th January, the 60 day number of days is 0. Then 6th January in the secondary, you have to be very careful with the leap year. Pakabari. Also be careful with leap year. Leap year alle gotta? Yes, sir. 66 days. So divide by 4 model 0 barbeku. So right, February 2020, February 2024, ಇದೆಲ್ಲ 29 days. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 22 ಬರೋದಿಲ್ಲ. So number of days. So amount into number, that called product method. So ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ 2 part ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಗ್ರೋ ಅಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಗ್ರೀನ್, ಇಬ್ಬರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು. So then the difference between one receipt and one payable. Okay, net amount is 5,83,000. Okay, so net difference in the total amount is what? So ಇಲ್ಲಿ you are supposed to receive the money, supposed to pay the money. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? This is the question. Yes, sir. Payment. So difference in the product divided by difference in the amount. Difference in the product is this, difference in the amount. The difference ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, that itself will become the average due date, the date on which neither of the party loses anything if the payment is made. Account current ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಈ average due date account current ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ 0 ಮಾರ್ಕ್. Or we are extremely careful with the account current, especially account current. Average due date okay, account current take it as a last choice. ಇಲ್ಲಿ account current or partnership ಇರೋದ್ರಿಂದ, unless you are perfect with that, easiest chapter.
ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ 0 ಮಾರ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್ C1 or C2 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ you are 100% perfect ಇದೆ, please go to the account current. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ go for partnership account. ಅಲ್ಲಿ partnership account you may lose 1 mark even if you go 1 mark. Okay, but the account current ಅಲ್ಲಿ there is a possibility you lose the entire 5. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ do it only for 100% evaluate ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡು, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ December 21 ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಏನೇಳಿ IND ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮಾಡಿದೀವಾ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೊನ್ನೆ? Yes sir, ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಎನಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು, ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರಿ. ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಟ್ ಡೌನ್. ಯು ಗೋ ಬೈ ಮೈ ಅಪ್ರೋಚ್, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬೈ ವಾಟ್ ದೇ ಫಾಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಇಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಇಸ್ ಇದು ಬರೀಬೇಕು. 1 ನೆನಪಿದೆ ನಂಬರ್ ಬರೆದಿದ್ದು. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ 1, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 2, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಂಬರ್ 3. ಇದು 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್, ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಯಾವ್ದು. ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ is always new partner debit, old partners credit. If it is a retirement, retiring partners credit, new partner. So 30,000, 10,000. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ ದೇವರು? Yes sir. Here he has brought the money, straight away created. Seize current account. Next balance figure, I think some capital adjustment ಇತ್ತು. Capital adjustment ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2 ಇದು capital adjustment ಯಾವಾಗ? 2 balance brought step 5. Differential amount is current account. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ 40,000 rupees ಅನ್ನು they have just netted off. You can obviously do 1 by 1 entry. Next question number 5, rectification. Wages paid for ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದೆ? For office building, debit office building to wages account. But be careful, ಪಕ್ಕ ಬರಿ. Check whether rectification the same year or next year. Rectification in the same year or next year. Nikhil bariyo, Uday Kiran, Nikhil Allah sir, Uday Kiran bariyo. Rectification in the next same year or next year. We have bracket. If next year, Replace nominal account with P&L adjustment. replace nominal account with P&L. Excellent. Replace nominal account with P&L adjustment account. ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. 10% ಆಫ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್, ಮೆಷಿನರಿ, ಲೈಟಿಂಗ್, 2/3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? Same question, sir. Same question. Okay. 6th question, A, 15 marks. So 10,000 shares were issued at ₹10 each. 1, 2, 3, 4. Total is to 10 rupees issued at par. So the issue was fully subscribed. Ram, to whom 300 shares were allotted, make a circle for allotment, failed to pay allotment, and his shares were forfeited immediately. Make a circle. Regular class with 25-30 questions. So immediately, that means 3 rupees is the face value. It's called. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Pakabari, Ram Pakabari, Ram forfeiture. Forfeiture. Share capital account debit. 100 into 3. 100 into 3, 300. To calls in arrears ಅಥವಾ share allotment. Calls in arrears ಅಥವಾ share allotment ಎಷ್ಟು? 100 into 2. 100 into 2, 100. To forfeited shares, 100 into 1, 1. I hope you remember the way we stressed face value, called up. Look at this question. ಅದೇ question. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir.
Next. So next year, Sham 150 shares failed to pay first call. His shares were forfeited after the first call. Next, Sham. Share capital debit. Be happy. So beautifully you have learned accounts. So much of knowledge. 150 into 6. Correct? 150 into 6. 900. 2. Calls and errors 150 into 3. You know. 450. To forfeited shares. 150 into 1 plus 1 plus 2. 1 plus 2. ಅದೇ ತರ ಮೋಹನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Past journal entries in the books of fashion. Be careful. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Not just for future entry. ಪಕ್ಕ ಬಡಿ. Pass all entries. Pass all. ಇದು ನಾವು ಖಾಲಿ for future entry ಅಲ್ಲ. Pass all entries including issue. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. Bank account debit application. How many application shares Baba? 10,000. 10,000 into 1. 10,000. Nodi 15 mark question insult. 10,000 into 1, 10,000. Share application to share capital 10,000 to 1. Share allotment 10,000 into 2. 20,000 share capital. Then bank account debit. You always go by this. Bank account debit. Cost in errors. LPM model. 2 share allotment account. Then immediately there is a forfeiture on the entry model. Forfeiture like Ram. This is immediately Ram. Now be careful. Next entry model. Equity share first call model. Make important mark here. 10,000 minus 100. You already forfeited. Like Ram is 10,000 minus 100 is equal to 9,900 into 3. Yes. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ again ಯಾರು ಶ್ಯಾಮ್ forfeiture. So next ಬರುವಾಗ first and second column 10,000 minus 100 minus 150. Right? 10,000 minus 100 minus 150 ಎಷ್ಟು 9750 into 4 ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Each stage ಅಲ್ಲಿ as and when there is a forfeiture takes place, the number of shares will come down. It's important. Problem ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ maths ಗೋಸ್ಕರ. We have done much complicated problem than this, sir. But stage ಬರುವಾಗ ನೀವು maths miss ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? Yes, sir. Next principal books of account journal ಕೇಳೋಣ. Next. In the May 22 question paper, just glance it. May 22 ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ multiple times in the regular class ಅಲ್ಲಿ you would have touched it. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ just glance it. May 22. May 22, December 21, you should take it as a base. Normally, not compulsory. Among you should take May 22 as a base. December 21 ಬರೆಯುವಾಗ 22 ಬರೆಯುವಾಗ December 21 ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ತಗೋಬೇಕು. May 22 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? But solve all the questions. But 9 out of 10 times similar ಇದೆ. So ಎಲ್ಲಾಯ್ತು? True or false? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲೇಮ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. Yes, sir. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಾಗೋಯ್ತು. ಈ ರೀಸನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಕೇಳಿದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂತ. ರೀಸನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ. ದೀಪಿಕಾ ಜೋರ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ BRS ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿತ್ತು,
ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಜೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಆಗೋದು, ಬಟ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, then I think sale and appro return wages ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆನಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಅದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈಗ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ and if you are aiming at 90+, third question may not be unless other questions are not comfortable. Receipts and payments account, ಅಲ್ಲಿಂದ I&A account, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ ರಿಟೈರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. This is the question for 20 marks. Very rarely they ask everything for 20 marks. 15 marks ಕೇಳೋದು, ಬಟ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾರು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 20 marks ಅಲ್ಲಿ 15 ಅಂತೂ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. 6th ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕಾಲ್ಸ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದವಲ್ಲ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಕವರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು. ಮತ್ತೆ ಥಿಯರಿ. Right. So very happy, at least with around 80% of the crowd. I don't say 100% of the crowd, because you are very regular in the class, you are dedicated, even revision also you are answering well. Happy for you. So ಉಳಿದವರು 20% ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ. I know some of you have some college commitment etc. ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಂಗೋ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆದಷ್ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12 hours a day you read. ಇವತ್ತು another 6 hours 8 hours whatever you want to read. ನಾಳೆ ಫುಲ್ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕವರ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಮ್ಮೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂಡೇ 140ಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈವನ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ 145 to 5 ರೈಟ್. ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. 1 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, 1 ನಿಮಿಷ ಕಮ್ಮಿ ಮೊದಲು ಎದ್ದೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೆ ತಾನೆ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಹೋಗೋದು, ನೀರು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಓಕೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೇಬಲ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು, ಕೆಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಟೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಟೇಬಲ್, ಬೆಂಚ್, ಏನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಚೇರ್ ಇದ್ರೆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ? ಓಕೆನಾ? ನಮ್ಮನೇಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ this furniture also what I got from Capsina. First 6 months I was sitting down and I was doing the online classes. ಏನ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಡಲ್ ತಿನ್ನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. 1:45 5 o'clock. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿ. 5 o'clock. ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್. At the end of the day, assuming you are not well prepared, ತುಂಬಾ ಜನ ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, even then you write. Okay, even if you end up with 25-30, 100% you will pass the CA foundation. Okay, whereas if you do not write, 100% you will not write. Okay, without writing, who will pass you? Point to be noted. Point. Alva. So that's why when you write the exam, there is a possibility that you may pass or you may not pass. When you do not write the exam, definitely I am giving you 100% certainty that you will not pass. Then how do you write? You are astrology, alva. Amazing, alva. ಅದು ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬರೀರಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 5:36 o'clock ಅದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಐ ಸಿ ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಮೇ ಕಮ್ at around 6 o'clock ಅಥವಾ 5:45 ವಿಲ್ ಡೂ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಒಂದು ಹಾಫ್ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಐ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್. ನೀವು 5 o'clock ಆದ ಕೂಡಲೇ ದೋಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಐ ಆಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಸಜೆಷನ್, ಸೆಂಡ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಟು 98866 ವಿದಿನ್ 5:15. ಸರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟೇ ಬರೆಯಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಐ ನಾರ್ಮಲಿ ಡೋಂಟ್ ಚೆಕ್ ಅಪ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿಫೈ. ಸೊ ವಿದಿನ್ 5:15 so that you will have a seriousness of examination. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೋ ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಪೇಪರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ವೆಲ್, ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ.
But valuation will bunny, all of you without fail. So valuation will happen in Zoom, same Zoom ID password. Zoom ID password will change, okay, because the new batch so it will change. We will send the Zoom ID password. Come there. I will tell you what question you should have selected on that day. What question? Today generally said third question may not be the right question selected. But that day, who knows? Your fourth question may not be the right question. First question and sixth question by mistake miss mark. First question compulsory. Sixth question also account. And even fifth question normally final accounts miss mark. Okay, na? So accordingly you plan. So sixth question compulsory madi, first question compulsory madi, then fifth question, fourth question, second but the third take a choice. Which one is a normal? Again, I will interchange the format. Okay, then we'll see. Question paper is on the way. Delhi the barta ide mock test paper. Reasonable agirutte, easy ide body. Next, crucial is not about accounts. Other three subjects are equal importance madi. Shetty sir barta illa anta new news agbendi. Kelavurine kelidru. When I started my R2R session for intermediate, ಅಷ್ಟು ಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ರಂತ ಸರ್ ಸಿಟಿ ಸರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತಂತ. ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ದಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆನೂ ಬರ್ತಲ್ಲ ಓದಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ವಿವಿಧ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಟೋ ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ತರ ಫೋಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಓದಿ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಟ್ಲಿ. ಚೈನ್ is as strong as its weakest link. Chain is as strong as its weakest link. ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 90, ಲಾ 90, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 38 ಆದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 90 ಹಾಕೊಂಡೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ elaborative manner because there are some excellent students here. I want 350 plus. Around 10 students can cross 350 plus in this batch. Okay, ಅಂದ್ರೆ everybody can try. So 320 plus ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Who knows, you will be felicitated ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ. ನೈಸ್ ಒಕೇಶನ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಬ್ಬ ಓನ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಹೆಲ್ತ್. ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಳಿ ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹಾಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಚಳಿ ಆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಓರ್ ಹಾಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೋಣಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಎನಿ ವೇರ್ ದಟ್ ಸಿಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ನೋಡು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೀವರ್ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ ನಮಗೆ 8310 ಅವ್ರು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರ ಸೀನ್ ಪುಟ್ಟಿದ್ದ ಕಲರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಹಾಕೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಹಾಕೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್. ಜೋಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಾ? ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ. Pizza joke. Pizza joke. Pizza joke probably may not be the right forum today. Pizza joke ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಬೇಡ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮೂಡಲ್ ಇದೀವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನಕ್ ಬಿಡ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಜೋಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ? ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬಿಡಿ. Sir, you told something to remind you, sir, but I forgot what you. Interest. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಐ ಡಿಡ್ ಬಾಬಾ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲೋದಾ? ಪಾಪಾ. Sir, I had one doubt in cash book with this one, sir. What is it? Yes. No, ಏನಂತಾರೆ, journalize cash, non-cash and cash in bank column something. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಜರ್ನಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್. Cash book is a journal. Subsidy. So if they ask you to do pass all entries, ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು. If they ask you very rarely, normally ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಪಾಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು. So wherever there is a bank is involved,
it will come in the cash book. So what you do simultaneous money, otherwise you'll get confused. So bank cash book open money, half a page or the 1 page. Next page is journal entries. Go by flow 1A. Bank account debit to share application. Bank alert. Next share application to share capital. No bank account. It will go to journal entry. Next share allotment account to share capital. No bank. It will go to journal entry. Bank account debit to share allotment. Bank alert. So wherever there is a bank receipt or payment, it should come in the bank. Extreme case, if you are not at all comfortable, do everything the way I taught you. Endally 2 RMRs. All bank ledger cash book you post money. Other transactions in the journal entries in the money. Adu also fine. Yes, sir. Question? Yes, sir. Amazing perfection is all. Perfection better. Now 80% perfect. Look at the way they are doing it. As to talent better is to risky the life. Now risky no kali kutkonbidu ashte. Kutkonbidu namagu risky ಇದೆ. Awesome perfection decision alva. Irli. Astu beda namge. Now reasonable ಮಾಡಿ ಸಾಕು. Full ಓದಿ, take care of your health and enjoy. Okay. Any of you friends want to attend the class, you can attend. Today 5 o'clock is there. December 21, 22 varaga anybody want to attend the class also, you can attend. Maybe 1 week before. Any of your friends want to join? Class have already started. Okay. So let's enjoy. So thank you very much. God bless you all. ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾರದು ದಿ ವರ್ಷಿನ ಹೋಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಮಸ್ತ್